గ్లోబల్ వాటర్ లెవెల్ 3 feet అవుతే హైదరాబాద్కి 50 kilometers మనకి బీచ్ వచ్చేస్తుంది. This is the fastest growth in temperature of the globe. దాని ముందర millions of years growth predictable based on natural life cycle of earth అయింది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే human induced action. Do you know when first time talk on climate change happened? 1912 there was an article written in a newspaper in New Zealand. Human induced increase in carbon in the atmosphere is the biggest reason for climate change. Save earth ఇవన్నీ చాలా తప్పు. Earth never save చేయట్లేదు. Earth has been there for 3.5 billion years. Earth will live for 3 billion years. Earth means each year about 11 species die. One fine day earth ఇట్లా షేక్ చేస్తుంది, హ్యూమన్స్ ఆల్సో విల్ డై. అందుకే మనం మార్స్కి వెళ్ళాలి ఇవి అనుకుంటుంటాం. హైదరాబాద్లో కూడా నీళ్ళు లేవు, ఎవరికి నీళ్ళు లేవు. మనకు వచ్చే నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మూసీ పొల్యూట్ అయిపోయింది. నా లైఫ్లో హైదరాబాద్లో మూసీ ఒకప్పుడు నేను పుట్టిన కొత్తలో పీపుల్ యూస్ టు జంప్ ఇన్ అండ్ స్విమ్. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మూసీ నది అంటే మనకి సినిమాల్లో జోక్స్ ఉంటాయి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ కాజింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మచ్ హైయర్. బెంగళూరులో హిస్టారికల్ ఫ్యాన్ వాడేవాళ్ళం కాదు. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ అన్ ఏసీ ఇన్ అదర్ ఇయర్ ఇన్ బెంగళూరు, విచ్ ఇస్ అన్హర్డ్ ఆఫ్. బెంగళూరులో ఏసీ ఎందుకు అనుకుంటాం? ఇట్ ఈస్ 1000 feet above sea level. Maybe lower middle class, they live less than $5 a day maybe. How would these people have empathy towards nature? They have so many problems already. Yeah. It would be least of their problems if you look at their daily life. In fact, staggering data చెప్పాలంటే top 8 individuals in the world are top in meaning of global net worth. Yeah. 8 individuals in the world are richer than the bottom 50% of the world population. And 8 people are richer than 4 billion people in the world. Top 1% is close to 30% of the global carbon footprint of the rest of the world. Richer you are, higher your carbon footprint. I would recommend every audience here to watch a documentary called True Cost. True Cost is important because when you compare two things, you should compare to the right price. Okay. And sustainability at multiple levels kada. It's not just environmental sustainability, it's not about water availability, livelihood creation, local community development. Humans were earlier nomads. Settlements ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? We always settle next to a water body. C&D waste is construction and demolition waste. Construction and demolition ఇండియాలో ఎంత అంటే we are talking about 500 odd million tons annually. India generates on an average 500 million tons each year construction demolition waste. Welcome to the 7th edition of Insights podcast by Giridhari Homes. Today we have a very special guest, Mr. Sriram. He is the founder and CEO of Smarter Dharma. They help builders build more sustainable homes. In this podcast, we can learn about how builders can build more sustainably and how consumers can make more sustainable choices in property purchases, and a lot on sustainability. So please stay tuned. Hello everyone, welcome to the 7th episode of the Insights podcast. Today we have a very special guest, Sriram Kuchimanchi. Hope I'm getting the pronunciation right. Yeah, all good. So, welcome Sriram. Could you tell us a little bit about what you do and your company? Sure. Thanks, Rishi. First of all, thanks for the invite and excited to be in the Giridhari office. Talking about my work and what I think is one of the most fundamental problems in the city and in the country. In fact, globally also it's the biggest problem according to me. My name is Sriram. I started a company called Smarter Dharma. It's a 12-year-old company. What we do today is we are addressing urban sustainability problems. In that, we chose that we're going to start working on buildings. And 2016 nunchi we started working on buildings. Right. Dan mundara we were a little more open-ended in what we focused on. Urban sustainability meant any problem, waste management avvachu, water management avvachu. But by 16 we started understanding that buildings are one of the highest environmental impact entities in the country. In fact, globally, the top 4 most environmentally impacting industries lo energy, transportation, agriculture unte. The 4th is buildings. And buildings is anyway buildings second meaning or third. construction, anything. Buildings roads, means construction, roads, anything. The whole idea of building anything. Right. That is second or third. And not just construction phase, post-construction buildings are close to nearly 40% of the world's global greenhouse gases. And what is exciting as an opportunity is, unlike any other industry, unlike the other 3 industries, buildings also have the highest mitigation potential. Ante ipudu impact is created and you can take any measures to reduce the impact. But our reduction of impact, the cost for that is the least in construction industry. Okay.
బికాస్ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అగ్రికల్చర్ ద సర్వీస్ ఇస్ జనరేటెడ్ అండ్ యూ ఇన్స్టెంట్లీ కన్జ్యూమ్ ఇట్. బిల్డింగ్స్ ఏంటంటే యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ అ బిల్డింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ 53 years. సో యూ బిల్డ్ ఇట్ వెల్, ద పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రీప్డ్ ఫర్ 53 years. అందుకు బిల్డింగ్స్ బికేమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో స్మార్ట్ ధర్మా స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఫ్రమ్ 2016-17 onwards that we need to help build buildings better. And so we started getting involved in design. And my architects toti, consultants toti work chesi, we help them make right design choices, help a real estate developer make right sustainable goal setting, so that through that we can achieve India's goals for 2040 and 2070. Like India ki 2040 goal undi that we should be 40% decarbonized. 2070 we won't be net zero. So ilanti goals achieve avalante buildings have to be designed better. Right. So that's what we've been doing. Okay. So why name it Smarter Dharma? Yeah, one of most common question people ask me. Very simple. Actually, the slightly longish answer is I started another company earlier. My first startup was in the US with a couple of friends on restaurant sustainability. Okay. And so restaurant sustainability work chestunte we were figuring out what name will work. And we have a bunch of Indians that time also. And I voted for Smarter Dharma. I was outvoted by the rest of the team saying, no, Smarter Dharma will have a religious connotation in the US. Right. We should not any. So we had a company called 500 gallons saying that we are saving 500 gallons water a day per restaurant. That didn't pan out, but I was telling my wife that evening that, look, let's register smartdma.com. I sense there is something going to come in my life in that time. That is the truth. So 2011 we bought the URL, and 2012 I started it in India. Nice. The idea is that dharma, like many Sanskrit words, have multiple meanings. One of the key meanings of dharma is duty. Right. And so for me it was that we should empower anybody from an individual to a company to a policy maker, government employee, make a smarter decision making in their duty. Ala Smarter Dharma. Okay. So while you were giving your introduction, few maybe slightly like words that you might need to explain better. For example, you use the word greenhouse gases. What is greenhouse gases in layman's terms? Yeah. So I'll elaborate a little. Right. ఇప్పుడు we use terms like climate change. Right. We use the term sustainability. In fact, Right. joke ఏంటంటే by 2030 sustainability will be the most used and least understood word. Most used, least understood. Okay. It is continuing to go that path. But దాని ముందర word to understand is climate change and global warming. So greenhouse gases ఏంటంటే I'm thinking the simplest way to explain. So Earth, I'm sure చాలా మంది greenhouse effect and greenhouse for growing vegetables చూస్తాం కదా. అదేంటంటే Greenhouse, glass houses. Right? గ్లాస్ హౌసెస్ ఉంటాయి. Yeah. సో వాట్ ఈస్ దట్ గ్లాస్ హౌస్? గ్లాస్ హౌస్లో ఏమవుతుంది, మనం ఇట్లా పెట్టి లోపల వెన్ యూ గ్రో యువర్ స్టఫ్, ద రీజన్ యూ హ్యావ్ అ గ్లాస్ హౌస్ ఈస్ దాని లోపల క్లైమేట్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, బికాస్ వెజిటబుల్స్కి వార్మ్త్ కావాలి. సో ఎస్పెషలీ నార్త్ ఇండియాలో, హిమాచల్ ఆ ఏరియాస్లో గ్రీన్ హౌస్, గ్రోయింగ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ అనేది చాలా కామన్. ఎందుకంటే కావాల్సిన వార్మ్త్, కావాల్సిన మాయిశ్చర్ గ్లాస్ హౌస్లో ఉంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ అని చెప్పి. గ్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే, glass will allow the infrared also to come in. It will control the heat akkada. So heat is trapped. Vegetables ki you need warmth. Now Earth's ki atmosphere undi. No, Earth has an entire layer of atmosphere. Yes. So two things are very critical to understand about Earth. And is koncham science maatladtanu, and I think it's good. I hope audience ki ardham avutundi. Yes. మనకి ఈ సోలార్ సిస్టమ్ 9 planets ఉన్నాయి. ప్లూటో ఇస్ అప్ అండ్ డౌన్ కదా, బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ 9 planets ఉన్నాయి. ఎర్త్ మీదే ఎందుకు లైఫ్ ఉంది? బికాస్ ఆఫ్ 2 key things. ఒకటి, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. క్లోజెస్ట్ ఇస్ మార్స్, అందుకే సో మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మార్స్లో పొటెన్షియల్గా కెన్ వి బీ అని చెప్పి. రెండోది, ఎర్త్ హ్యాస్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్ which is allowing only the right amount of heat and light to come in. Right. Atmosphere is a great sleeve on Earth. ఇప్పుడు ఎర్త్లో ఏమవుతుందంటే మనకి వెన్ సన్ రేస్ కమ్, అట్మాస్ఫియర్లోంచి వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ విచ్ హీట్ అప్ ద సన్, అవి కూడా లోపలికి వస్తాయి. అవి వచ్చి ఎర్త్ సర్ఫేస్ హిట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి, రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ ఈస్ డేంజరస్. మన ఇన్ఫ్రారెడ్ కోసమే కదా వి వేర్ సన్ స్క్రీన్ వేసుకుంటాము, గ్లాసెస్ పెట్టుకుంటాము. ఇన్ఫ్రారెడ్ ఈస్ నాట్ గుడ్.
ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇస్ నాట్ Yes. గుడ్. ఇన్ఫ్రారెడ్ వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. 65% ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. ఆ రిఫ్లెక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో సర్టన్ కార్బన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ కార్బన్ పార్టికల్స్ ఆర్ కార్బన్ ఈక్వివలెంట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్యాసెస్కి ఆ మాలిక్యూల్స్ టచ్ అవ్వగానే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ దే కమ్ బ్యాక్, రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఆన్ టు అర్త్. ఓకే. సో చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏ రేస్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాయో ఇప్పుడు అవన్నీ దే ఆర్ గెటింగ్ ట్రాప్డ్. ఓకే. సో ఆ గ్లాస్ హౌస్ ఎట్లా అయ్యేదో ఎర్త్కి ఇప్పుడు ఆ కార్బన్ అండ్ ఈక్వలెంట్ పార్టికల్స్ వల్ల అందుకే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వాటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటారు. ఓకే. బికాస్ దే ఆర్ కాజింగ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎర్త్. సో బేసిక్లీ ఎర్త్లో అంతా లైక్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ గ్యాసెస్, ఎమిషన్స్ ఆఫ్ దీస్ గ్యాసెస్ చాలా హీట్ ట్రాప్ అయిపోతుంది, విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు ద స్పేస్. రైట్. సో ఆ గ్యాస్ బికాస్ అవి ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి 6 గ్యాసెస్ ఉంటాయి. మనం కార్బన్ మాట్లాడతాము, బట్ మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇట్లా 6 ఉన్నాయి. ఆ 6 కలిపి అందుకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈక్వివలెంట్ అంటారు. కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అన్న ఇవన్నీ సేమ్ టర్మ్స్, అంటే రిలేటెడ్ టర్మ్స్. ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మనము అందుకే ఏమైనా అంటే యు ఆర్ ఎమిటింగ్ కార్బన్, ఈ వర్డ్స్ వాడతాం కదా, కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటామంటే బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ కార్బన్ ఈస్ గెటింగ్ ఎమిటెడ్. ఆ కార్బన్ వెళ్ళి అట్మాస్ఫియర్లో స్టక్ అయిపోతుంది. ఆ స్టక్ అవడం వల్ల ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. ఇది ఫండమెంటల్ సైన్స్ ఆఫ్ వై ఎర్త్ ఈజ్ హీటింగ్ అప్. దాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు. ఆ గ్లోబ్ వార్మ్ అయ్యే కొద్దీ ఇప్పటికి మనం 1.3 degrees గ్లోబ్ హెస్ వార్మ్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ టైమ్స్ టు నౌ. 1.3 degrees centigrade. And how much is it growing each year? This is little each year చిన్న అమౌంట్ అవుతుంది, బట్ 2028 విల్ ఫార్మల్లీ క్రాస్ 1.5 degrees. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు 2016లో COP21 అయింది. COP21లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 187 countries in the world got together and said this is a very dangerous situation. We have to ensure Earth's global temperature does not cross 1.5 degrees. అందరూ ట్రై చేస్తే ఇండియా, చైనా లాంటి కంట్రీస్ కూడా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో, సమ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఫాట్ సేయింగ్ నో వీఆర్ డెవలపింగ్, వీ విల్ స్టిల్ పొల్యూట్ ఎ లిటిల్ అని చెప్తే 1.5 to 2 degrees దాకా వీఆర్ ఓకే అని డిసైడ్ అయ్యారు. ఓకే. Now why is it dangerous to understand? అది ఒక if you expand a little, 1.5 degrees already ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వీఆర్ ఫీలింగ్ హీట్ కదా. Yes. 15 years ago to today we are already feeling heat. Definitely. And we'll continue to feel heat. In fact, in the last 10 years, the last decade lo, each year has been the hottest year in the recorded history of the earth. Every year heat has been increasing. But also the winters are also getting colder. I'm coming to that. But ఏమవుతుందంటే as a globe temperature పెరిగే కొద్దీ it is not as simple as అరే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది, అన్ని చోట్ల వార్మింగ్ అవ్వాలి. కానీ ఫినామినా, ద సైన్స్ ఇస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఫినామినా ఈజ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజబుల్గా వాడతాం, కానీ ఫండమెంటల్గా అయ్యేది ఏంటి, గ్లోబల్ వార్మింగ్. దానివల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది. క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే కొన్ని చోట్ల హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది, కొన్ని చోట్ల కోల్డ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు యూఎస్లో హరికేన్స్ ఆర్ కమింగ్ at 10x ద రికరెన్స్. రకరకాల గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెయిన్లో ఇన్ ద లాస్ట్ డికేడ్ the length of summer has increased by 3 weeks, 21 days increase in. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆలివ్ ప్రొడక్షన్ is impacted. Okay. సో మనం ఆలివ్ ఆయిల్ కొనుక్కుంటాం, అక్కడి నుంచి రావాలి, దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంపాక్టెడ్. మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి, మ్యాంగో సీజన్ మనకి యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు మార్చ్ ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. మార్చ్లో స్టార్ట్ అయ్యి జూలై ఎండ్ కల్లా అయిపోవాలి యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ మ్యాంగో సీజన్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద రైట్ సీజన్. మా అమ్మ ఫెబ్లో కూడా మొన్న ఆవకాయ పెట్టింది. ఫెబ్లో ఆవకాయ ఎట్లా వచ్చింది అంటే అసలు రాకూడదు మ్యాంగో, అది వచ్చినది మనం ఎక్సైటెడ్ పట్టి కొనుక్కుంటాము. దట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. రైట్. క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇట్లా వస్తున్నాయి. అండ్ గ్లోబల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అంటే నేను ఐ లివ్డ్ ఫర్ అబౌట్ 12-13 years ఇన్ కాలిఫోర్నియా. ఉన్న నీళ్ళు అక్కడ పపాయ మ్యాంగో దొరికేది కదా. ఇఫ్ యూ హావ్ టు బై పపాయ ఆర్ మ్యాంగో, మెక్సికో నుంచి రావాలి, లేకపోతే ఇండియన్ స్టోర్స్ లో దొరికేది, విచ్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్ చైనా. ఇవాళ రోజు మా ఫ్రెండ్ బ్యాక్ యార్డ్ లో ఎల్ఏలో ఈస్ గ్రోయింగ్ మ్యాంగో అండ్ పపాయ. ఎట్లా వచ్చింది? ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ దేర్. సో టెంపరేచర్ ఇస్ గాన్ అప్. సో రకరకాల వేస్. అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వింటర్స్, సైబీరియా వింటర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ టెంపరేచర్ స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్, ఇప్పుడు 1.5 దాటంగానే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ బియాండ్ అ సర్టెన్ టెంపరేచర్. ఆల్ మన సైన్స్, మన హిస్టరీ, మనం ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ ఎట్లా చేస్తామో హిస్టారికల్గా కూడా ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తాం. సో ఫ్యూ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అగో టెంపరేచర్ హై ఉండేది, అలా స్టడీగా తగ్గింది. కానీ సిన్స్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే మిడ్ 1800s నుంచి హ్యూమన్స్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్షన్.
ఇండస్ట్రియల్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ బర్నింగ్ కోల్ సమ్వేర్ టు జనరేట్ పవర్. Yes. ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ టాప్ 5 countries అనుకుంటా ఇన్ కోల్ కన్సంప్షన్, 5 or 7. వీఆర్ ది ఓన్లీ G15 విచ్ ఇస్ స్టిల్ సెట్టింగ్ అప్ కోల్ ప్లాంట్స్. కోల్ బర్న్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కార్బన్ వస్తుంది. కార్బన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ రికార్డింగ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎయిర్ కండిషనర్, దేర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు రన్ ఆల్ దిస్. హైదరాబాద్లో కోల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ దగ్గర మనకి పవర్ ఎక్కడి నుంచి కోలే వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ వి నాట్ స్టాప్ సర్వైవింగ్ కదా, బట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఐ నో ఐ గివ్ వెరీ లాంగ్ ఆన్సర్, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫండమెంటల్. మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఇంపాక్ట్ హ్యాస్ అ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. కొన్ని యూ కాంట్ డినై, వీ నీడ్ ఇట్. ఇట్లాంటివన్నీ రన్ అవ్వాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, నేను ఇప్పుడు టు కమ్ టు దిస్ లొకేషన్ ఐ టు టేక్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్, ఇవన్నీ కావాలి కదా. ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఛార్జింగ్ సమ్వేర్ కోల్ ఇస్ బర్న్డ్, ఇవన్నీ అవ్వాలి. వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్, వాట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్. ఎక్కడైతే అవసరం లేదో అక్కడ వీ షుడ్ ట్రై టు నాట్ బర్న్. Because, and this is the last thing on climate history of this is 1800s నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. This is the fastest growth in temperature of the globe. దాని ముందర millions of years growth predictable based on natural life cycle of earth అయింది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ యాక్షన్ అవుతుంది. హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ యాక్షన్ ఎక్కువ. దీనికి ఇది ఇవాళ రోజు మనం మాట్లాడుతున్నాము. Do you know when first time talk on climate change happened? Anybody wrote? 1912 there was an article written in a newspaper in New Zealand. 1952 a booklet was written. 1984 Silent Spring ani a book was written by Rachel Carson, which was our time first one which really opened eyes for people. 2001 Inconvenient Truth was made. An Indian scientist was part of that whole thing. 2009 Russians went to Antarctica. They dug 5 kilometers deep. అక్కడ కింద ఐస్ పీస్ తీసి దే మెజర్డ్ హౌ మచ్ కార్బన్ ఇస్ సెక్వెస్టర్డ్. ప్రీవియస్ ఐస్ ఏజ్ ఇప్పుడు 15,000 years ago అయింది. ఆ ఐస్ ఏజ్ అయినప్పుడు వాటర్ అంతా ఐస్ అయిపోతుంది కదా, అట్లా అయినప్పుడు దాంట్ లోపల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ స్టక్ అయిపోతాయి. ఇట్ క్యాప్చర్స్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్. ఇప్పుడు యాజ్ వరల్డ్ ఇస్ వార్మింగ్, ఐస్ ఇస్ మెల్టింగ్, ఇట్ ఈస్ ఏంటి ఆ కార్బన్ పీసెస్ బయటకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. సో అవి వచ్చి దెర్ ఈస్ ఇనఫ్ స్టాటిస్టిక్ దట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయకపోయినా కానీ 2100కి గ్లోబల్ వాటర్ లెవెల్స్ విల్ రైజ్ బై 3 feet అని. గ్లోబల్ వాటర్ లెవెల్ 3 feet అవుతే హైదరాబాద్కి 50 kilometers మనకి బీచ్ వచ్చేస్తుంది. సో just 3 feet, 3 feet grow because whole 70% of the globe is still ocean కదా. Water level goes globally by 3 feet. Just imagine what. Of course, even scientific prediction, somebody can comment, but 98% of the world's scientific population believes that human-induced increase in carbon in the atmosphere is the biggest reason for climate change. So we need to be very careful. 2028 ki 1.5 degrees datute, we are not able to predict crop cycle. We are not able to predict hurricane cycle. We are not able to predict increase in viruses. Health issues వస్తాయి మనకి. పొల్యూషన్ వల్ల ఇండియాలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఈచ్ ఇయర్ 7 lakh people die. Each year just because of air pollution. It is higher deaths than cancer, etc. 7 million people die globally. 7 million people die globally because of air pollution. It's all climate change induced. So we have to be very conscious and we have to do. I know in starting lo scary information data ichesanu, but climate change is such a problem. You are talking అంటే మీరు మోస్ట్లీ లాంగ్ టర్మ్ మాట్లాడుతున్నారు, రైట్? 21 ఇమీడియట్ 28 ఇస్ మన ఇట్లా కళ్ళు మూసుకుని తెరిచేటప్పుడు 28 ఇక్కడే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ అ కామన్ మ్యాన్ ఆర్ జనరల్ పర్సన్ టు accept sustainability and really get scared about all these predictions or science, how would all this affect his daily life? What would affect a common man maybe say 1 year from now if he doesn't follow all this? How would it affect his daily life? So 3 things kada. One last definition to make is what is sustainability. Sustainability anedi is to sustain. In fact the root word is actually Sanskrit word. So sustain is to say that I should have balance in nature
so that life continues to live as easy. So Okay. can you leave the earth as an individual such a way that you have not polluted it? If anything, you made it better, but at least a balance continues. You need to sustain life. A life sustenance ki em kavalo cheyali. That is essentially sustainability ante that's what it means. Okay. సో ఆ సస్టైనబిలిటీ వర్డ్ని ఎట్లా వాడాలి అనేది అందరూ చాలా లూజ్గా వాడతారు, బట్ కెన్ యూ లివ్ ఇన్ అ వే వేర్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్. యూ కాంట్ స్టాప్ క్లైమేట్ చేంజ్, Right. దట్ వీ షుడ్ ఆల్ బి వెరీ క్లియర్. హ్యూమన్స్ ఎట్లా దే ఆర్ యాక్సిలరేటింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్, వీ కెన్ డీసిలరేట్ ఇట్ అండ్ సేవ్ ఎర్త్. ఇవన్నీ చాలా తప్పు. ఎర్త్ని ఎవరు సేవ్ చేయట్లేదు. ఎర్త్ హెస్ బీన్ దేర్ ఫర్ 3.5 billion years. ఎర్త్ విల్ లివ్ ఫర్ 3 billion years. ఎర్త్ మీన్స్ ఈచ్ ఇయర్ అబౌట్ 11 species డై. వన్ ఫైన్ డే ఎర్త్ ఇట్లా షేక్ చేస్తుంది, హ్యూమన్స్ ఆల్సో విల్ డై. అందుకే మనం మార్స్కి వెళ్ళాలి ఇవి అవి అనుకుంటుంటాం. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొలాంగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కెన్ వీ సర్వైవ్. సో ఫస్ట్ ఆ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు 1 year తర్వాత ఇవాళ ఎనీబడి టుడే లిసన్ దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ సర్వైవల్. అది ఫస్ట్ పడాలి. హౌ విల్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ డే టు డే లైఫ్ అంటే సమ్ వెరీ ఆబ్వియస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. వెరీ క్లియర్లీ మనం ఏసీ ఎక్కువ పడుతుంది. కరెక్ట్. వెరీ క్లియర్లీ వాటర్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది. ఇవి రెండే అసలు మిగతా అన్ని పక్కన పెట్టినా, మూడోది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఫోర్త్ హెల్త్, అవన్నీ మాట్లాడచ్చు. బట్ ఫస్ట్ 2 things ఏంటి? ఏసీ యూసేజ్ హెస్ ఇంక్రీస్డ్. So AC does give one of those greenhouse gases, right? When we use ఏసీ వల్ల ఇప్పుడు ఐల్ గివ్ ద స్కేరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఏసీ చెప్తా. అండ్ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది, బట్ వీ కెన్ టాక్ లేటర్. Right. ఇప్పుడు ఏసీ పెడతాము, స్ప్లిట్ ఏసీ పెడితే బయట దేర్ ఇస్ అ యూనిట్. ఆ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? హాట్ ఎయిర్ బయటకు పెట్టేస్తుంది. కరెక్ట్. ఆ హాట్ ఎయిర్ బయట ఉంటుంది. అది ఏసీ ఫండమెంటల్ ఏం చేస్తుంది? లెట్స్ సే అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ 35 degrees, మన వాల్ డిజైన్ బట్టి లెట్స్ సే లోపల 32 ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ హౌ వెల్ యూ హవ్ ఇన్సులేటెడ్ ద వాల్. మనం ఇప్పుడు టెంపరేచర్ 24 అని పెడతాం ఏసీలో. చాలామంది 18, 19 పెడతారు. లెట్స్ అస్యూమ్ 24 పెట్టారనుకో. 24 పెడితే ఏసీ ఈజ్ నౌ ట్రైన్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ 32 to 24. 8 degrees ఇట్ ఈస్ ట్రైన్ టు రెడ్యూస్. అవునా? నౌ లెట్ us say I put it at 23. 1 degree ఎక్స్ట్రా చేయాలి కదా. అది 1 degree చేయడానికి ఇట్ స్పెండ్స్ 4% ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ. ఓకే. సో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ గోస్ అప్ బై 4%. సెకండ్, ఆ 1 degree కోసం ఎక్స్ట్రా మోర్ హాట్ ఎయిర్ ఈస్ బ్లోన్ అవుట్ బై అవుట్డోర్ యూనిట్. ఆ హాట్ ఎయిర్ ఎక్కడ వెళ్తుంది? హాట్ ఎయిర్ బయట ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంటే వన్ సైడ్ ఒక 50 అపార్ట్మెంట్స్ ఉంది అంటే 50 యూనిట్ అవుట్డోర్ యూనిట్ ఉంటే ఆ 50 అవుట్డోర్ యూనిట్స్ హాట్ ఎయిర్ బయట పెడతాయి. సో బయట టెంపరేచర్ పెరిగింది కదా. సో బయట 36 ఉన్నది ఇప్పుడు 37 అవుతుంది. అది 37 అవ్వగానే ఇక్కడ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ బై 1 more degree. సో యువర్ ఎనర్జీ బిల్ ఇస్ గోయింగ్ అప్ బై 4%. Like a cycle. It is a vicious cycle. It is not just a cycle, it's a vicious cycle. సో దానికి మనం ఏం చేయాలి? అందుకు సో డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆమ్ జనతాకి రోడ్ మీద ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే, మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ హిస్టారిక్ ఎప్పుడైనా తగ్గిందా? నేను పుట్టిన నుంచి ఎప్పుడు తగ్గలేదు, పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అది ఎందుకు పెరుగుతుంది? నాట్ జస్ట్ బికాస్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ కాదు కదా. ఇన్ ట్రూత్ కాస్ట్ ఆఫ్ బర్నింగ్ కోల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇప్పుడు మనకు ఆ 1 degree ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ 4% పెరిగింది ఏసీ వల్ల. అయిందా? దానికోసం మరి ఎక్స్ట్రా కోల్ బర్న్ అవ్వాలి కదా ఎక్కడ. ఆ కోల్ బర్న్ అవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా కార్బన్ అట్మాస్ఫియర్ వెళ్తుంది. సో డబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. జస్ట్ ఎనర్జీలో ఒకటి ఉందా? ఆన్ డే టు డే లెవెల్ నా ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ అవుతుంది. రైట్. వాటర్ ఇండియా 61% పార్చ్డ్. హైదరాబాద్లో కూడా నీళ్ళు లేవు, ఎవరికి నీళ్ళు లేవు. మనకు వచ్చే నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మూసీ పొల్యూట్ అయిపోయింది. నా లైఫ్లో హైదరాబాద్లో మూసీ ఒకప్పుడు నేను పుట్టిన కొత్తలో పీపుల్ యూస్ టు జంప్ ఇన్ అండ్ స్విమ్. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మూసీ నది అంటే మనకి సినిమాల్లో జోక్స్ ఉంటాయి దట్ ఇట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ అని. రైట్. సో హైదరాబాద్కి ఇంకా నియరెస్ట్ వాటర్ సోర్స్ ఏముంది? యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ టు ట్రీట్ దట్ వాటర్ టు గెట్ యువర్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఆమ్ జనతకి ఏమవుతుంది అంటే, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ట్రిక్కీ థింగ్. వాటర్ ఇస్ అ గ్రేట్ స్టోరీ నా ప్రకారం. ఒకప్పుడు 5 rupees per liter ఉండేది. Let us assume. Okay. ఇప్పుడు నా ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలియగానే ఐల్ గివ్ us అనాలజీ కదా. 5 rupees per liter అంటే చాలా మంది కొనుక్కోగలుగుతాం. పెరిగే కొద్దీ 50 rupees per liter అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఒక బాటిల్ ఆఫ్ లీటర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది. 50 liters అంటే ఆల్రెడీ సమ్ పీపుల్ కెనాట్ బై. ట్యాప్ వాటర్ తాగేస్తారు, మనం అందరూ తాగుతామా? తాగం కదా. ఇంకో 10 yearsలో ఇట్ విల్ బికమ్ 150 rupees per liter. లెస్సర్ పీపుల్ కెన్ డ్రింక్ సేవ్. అండ్ వాటర్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ వే టు పాస్ వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా. సో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దేర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ అన్హెల్దీ వాటర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హెల్త్ కాస్ట్ పర్ డిస్ట్రిక్ట్. డైరెక్ట్ కోరిలేషన్. ఎక్కడైనా గూగుల్లో సర్చ్ చేసే కనిపిస్తుంది. రైట్. సో హౌ విల్ వి డూ?
సో ఆమ్ జనతాకి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాస్ట్, హెల్త్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్వాలిటీ వాటర్, ఇవి ఫస్ట్ హ్యాండ్. అది మించి నేను చాలా చెప్పగలుగుతాను. బట్ ఆమ్ జనత ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి మనకి ఇది రెగ్యులర్గా అయ్యి వి బికమ్ నమ్ టు ఇట్. ఒకసారి వెనక్కి కూర్చొని డేటా చూస్తే యూ విల్ రియలైజ్ దట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ కాజింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మచ్ హయ్యర్. So it's not just general inflation, climate change also playing నేను ఐ విల్ గివ్ యూ, మనకి హైదరాబాద్లో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏసీ ఎప్పుడైనా కొంచెమైనా ఉండదు. బెంగళూరులో హిస్టారికల్ ఫ్యానే వాడేవాళ్ళం కాదు. మై వైఫ్ ఇస్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, తను పుట్టి పెరిగి వైఫ్ ఫ్యానే వాడేది కాదు. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ గెటింగ్ అన్ ఏసీ ఇన్ అదర్ ఇయర్ ఇన్ బెంగళూరు, విచ్ ఈస్ అన్హర్డ్ ఆఫ్. బెంగళూరులో ఏసీ ఎందుకు అనుకుంటాం? ఇట్ ఈస్ 1000 feet అబోవ్ సీ లెవెల్. అసలు అక్కడ ఏసీ రాకూడదు. ఇట్ వాజ్ అ హిల్ స్టేషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు. మరి అక్కడ ఏసీ ఎందుకు వచ్చింది? అట్లానే హైదరాబాద్లో కూడా ఎన్నో డేటా ఉంది. వీ షుడ్ నాట్ కరెక్ట్. దానికి మిస్టేక్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్ ఇస్ మనం ద వే వి బిల్డింగ్ ఆల్సో. కెన్ యూ బిల్డ్ అ హౌస్ సచ్ వే దట్ బయట 35 degrees ఉంటే లోపల 32 కాకుండా లోపల 29 ఉండాలి. దెర్ ఆర్ వేస్ టు డూ. ఇక్కడ లోపల తగ్గిపోతే ఇప్పుడు 24 నుంచి 29 కదా. అప్పుడు ఏసీ ఓన్లీ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ 5 degrees యాజ్ అపోజ్ టు 8 degrees. కరెక్ట్. సో దే ఆర్ వేస్ టు మిటిగేట్, వేస్ టు. సో రిపీట్ ఏంటంటే ఎవరికైనా ఆడియన్స్కి, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విల్ గో అప్, హెల్త్ ఇష్యూస్ విల్ గో అప్. ఇవి 2 reasons టు ఫీల్. ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు, బట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎందుకు కేర్ఫుల్గా ఉండాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆల్సో విల్ గో అప్. ఎందుకంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఇవాళ రోజు మ్యాంగో ఫిబ్రవరి వచ్చింది, రేపటి రోజు మిరపకాయలు దొరకపోతే ఐ డోంట్ నో విచ్ వన్ విల్ గో, బట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. బేసిక్గా బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, లైక్ crop cycles are unpredictable. Crop cycles అన్ని basically the world has become unpredictable. Exactly. And proof ఉంది ఇప్పుడు. మనము because day to day అయ్యి we are not realizing. If you step back and think 5 years ago to today చూస్తే number of floods have increased, number of heat waves have increased, average temperature has gone up, heat wave వల్ల deaths are happening. Right. France లో deaths have happened because of heat wave ఈ year summer లో. France లో which was not known to have heat waves. స్పెయిన్లో అది చెప్పాను, మన ఇక్కడ మ్యాంగో చెప్తున్నాను. హైదరాబాద్లో హీట్ పెరిగిపోతుంది, 44-45 వచ్చేసింది. ప్రూఫ్ హీట్ ఇంక్రీజ్ అంటే క్రాప్స్ విల్ డై. రైట్. దేర్ ఆర్ ఫొటోస్ ఆఫ్ మెల్టెడ్ రోడ్స్ ఇండియాలోని కొన్ని చోట్ల. I thought only in Saudi that happened. లేదు, ఇక్కడ మనకి అయింది. రామగుండంలో అయింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ రామగుండంలో అయింది. So what I understood is that climate change is happening now, and it will drastically affect the coming future, not even like 100 years from now, maybe next by 2028 as you said. So people also realize that, but people are not doing anything about it. They're turning a blind eye towards it. How can we educate people and make them aware that no, didi meek chaala effect aitadi, it will drive up your costs or etc, and you need to follow sustainable practices to live better in the coming years? Yeah. So there are 2 aspects. First, educate అనేది we should talk, and second is where is the problem అనేది కదా. వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మనం అనుకుంటాము when we normally talk, అరే యాక్షన్ ఎందుకు చూడట్లేదు క్లైమేట్ చేంజ్, అందరికీ తెలుస్తుంది కదా, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇస్ గాన్ అప్ ఫర్ హెల్త్ ఎక్సెట్రా అని. మన నీజర్క్ రియాక్షన్ ఈజ్ అరే తెలియదు, వాడికి తెలియదు, ఎడ్యుకేషన్ అవసరం, స్కూల్లో చెప్పాలి అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ మేము ఒక స్టడీ చేసాం. వాట్ వీ ఫౌండ్ ఇస్ అవేర్నెస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్. పీపుల్ మైట్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు సే అరే 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్ దాటితే ఏమవుతుంది, ఆర్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ ఇట్లా మారుతుంటే ఓషన్ లెవెల్స్ రైజ్ అవుతే ఏమవుతుంది, అవన్నీ అందరికీ. ఆర్ COP21 అంటే ఏంటి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ UNEP చేస్తే ఏంటి, అంత డీటెయిల్ తెలియకపోయినా యావరేజ్ జూ ఆన్ ద రోడ్ అడిగితే క్లైమేట్ మారుతుందంటే మారుతుంది అంటారు కదా. ఎట్లా అంటే వెహికల్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉందంటారు, కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల డస్ట్ ఎక్కువ ఉందంటారు. ఇట్లా పీపుల్ ర్యాండమ్లీ విల్ నో వాట్ వీ టర్మ్ దట్ యాజ్ ఇస్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అవేర్నెస్. బేసిక్ సర్ఫేస్ లెవెల్ అవేర్నెస్ కొంచెం తెలుసు, ఎనఫ్ ఫర్ సమ్ యాక్షన్ టు హ్యాపెన్. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అవేర్నెస్ ఉంది కానీ యాక్షన్ లేదు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ లెవెల్ అవేర్నెస్ ఉండి యాక్షన్ లేదు, వాట్ ఈస్ ద లింక్? ఒక మిస్సింగ్ లింక్ ఉంది అక్కడ, అందుకే యాక్షన్ లేదు. ఐ థింక్ వానికి తెలియాలి అది ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వానికి. దాంట్లో నా ప్రకారము, అండ్ మేము యాక్చువల్లీ ఒక ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసాం.
we did with a bunch of architects, students, techies, financial people, developers and architects, resident welfare associations, house husbands, housewives, social entrepreneurs. ఇన్ని గ్రూప్స్ చేస్తే 1 hour each and we recorded. మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే there was only one group where there is action also. ఇప్పుడు ఒక టిపికల్ టెకీని అడిగితే I understand, I want to take the public transport, I'll get into a bus, then I'll get into metro అంటే అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ మెట్రో టు ఫైనలీ ద లాస్ట్ మైల్ బస్లో అంటే దిగి ఒక 200 meters నడవాలి, ఆ హీట్లో ఐ స్వెట్, మై షర్ట్ విల్ స్మెల్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో, హెన్స్ ఐ టేక్ క్యాబ్ కార్ ఏదో అంటాడు. విచ్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ప్రాబ్లమ్, యూ కాంట్ ఆర్గ్యూ ఆన్ దట్ ప్రాబ్లమ్ కదా. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హెస్ టు బీ బెటర్. పాయింట్ ఈస్ అలా అందరికీ తెలుసు. సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ నెట్వర్క్లో యాక్షన్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. So we started breaking down further. Why is that happening? Problem is మనకి అవేర్నెస్ ఉంది, యాక్షన్ లేదు. మిస్సింగ్ లింక్ ఇస్ ఎంపతి. ఎంపతి టువర్డ్స్ నేచర్ ఇస్ లాస్ట్. నాకు ఆఫ్లైన్ కూడా మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అది. అండ్ ఐల్ గివ్ యూ మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను బయట వాళ్ళు ఎవరు వోంట్ సే, కానీ సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎంప్లాయీస్లో మట్టుకే ఉంది. ఎందుకంటే పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ సోషల్ స్పేస్ హ్యావ్ ఎంపతి డిఫాల్ట్. ఏ ప్రాబ్లం అయినా ప్రాబ్లం, హెల్త్ అవ్వచ్చు, ఈక్వాలిటీ అవ్వచ్చు, విమెన్స్ వెల్ఫేర్ అవ్వచ్చు, ఎన్వైరన్మెంట్, క్లైమేట్ అవ్వచ్చు, దే హ్యావ్ ఎంపతి టువర్డ్స్ అ ప్రాబ్లం కదా. సో దే హ్యావ్ ఎంపతి ఇన్ జనరల్. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దిస్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ మై కార్పొరేట్ లైఫ్, ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ టెక్ ఇండస్ట్రీ కాలిఫోర్నియాలో. ఐ యూస్ టు కమ్ డౌన్ స్టేర్స్ ఫీలింగ్ అరే ఐఎమ్ బీయింగ్ ఎన్వైరన్మెంటలీ కాన్షియస్. కార్ ఎక్కుతాను, కార్ ఎక్కి గరాజ్ బయటికి రాగానే బయట ఎక్కువ వేడి ఉంటే ఐల్ టర్న్ ఆన్ ఏసీ ఇన్ ద కార్, బయట చలిగా ఉంటే ఐల్ టర్న్ ఆన్ హీటర్ ఇన్ ద కార్. గరాజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అండ్ లిస్నింగ్ టు నేషనల్ పబ్లిక్ రేడియో, ఫీలింగ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్షియస్ పర్సన్. ఐల్ ఎంటర్ ద ఆఫీస్, ఐల్ గో టు మై డెస్క్. అండ్ మై ఎర్లీ లైఫ్ ఐ డింట్ హ్యావ్ అ విండో సీట్, సో ఐ డింట్ నో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓల్డ్ స్కూల్ క్యూబికల్స్ ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ అవుట్ సైడ్ సన్నీ, రైనింగ్, స్నోయింగ్, బయట చెట్టు ఉందా, ఒక ఫ్లవర్ ఉందా, వాట్ కలర్ ఇస్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. What kind of birds are there in my neighborhood? I have no idea. Ante what I have done is I have nicely well planned with all infrastructure setup and comforts decoupled myself from the ecosystem. ఇప్పుడు ఎర్త్ అనేది ఒక పెద్ద ఈకోసిస్టమ్ కదా. ఎర్త్ మీద మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ నేచర్. మనం ఇట్ డి నాట్ హ్యాపెన్ న్యాచురలీ, మనం ప్రిపేర్డ్గా చేసుకున్నాం అది. మిగతా అన్ని స్పీషీస్కి కూడా నేచర్ తోటి సింబియోటిక్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, గివ్ అండ్ టేక్ ఉంది. మనం బయటకు వచ్చేసి అరే ఇది మనకి ఇట్లా కాంటే ఇట్లా వాడుకోవచ్చు. అది ఓవర్ ఇయర్స్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే రాదర్ దెన్ ఎంపతి టువర్డ్స్ నేచర్, యూ హ్యావ్ అపతి టువర్డ్స్ నేచర్. అంటే యూ డోంట్ కేర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్, యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ నేచర్ ఆర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎట్ మై బెక్ అండ్ కాల్. యాజ్ ఐ నీడ్ ఐ విల్ టేక్, బేసిక్లీ ఫర్ గ్రాంటెడ్. దానివల్ల ఓవర్ ఇయర్స్ ఎంపతి ఈజ్ లాస్ట్. నా లైఫ్ అని చెప్తున్నాను అందుకే అట్లా ఉంది. టిల్ యూ స్టెప్ అవుట్. నేను చాలా నేషనల్ పార్క్స్కి వెళ్ళేవాడిని యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు. ఆ నేషనల్ పార్క్స్కి వెళ్ళి క్యాంపింగ్ చేసి ఫ్యూ డేస్ ఉండి ఐ క్లైమ్ ద హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ద యూఎస్. అవన్నీ చేసి వెన్ యూఆర్ సో మచ్ ఇన్ నేచర్ యూ బిల్డ్ ఎంపతి టువర్డ్స్ నేచర్. యూ వాంట్ ఇట్ టు సర్వైవ్, యూ వాంట్ ఇట్ టు థ్రైవ్. ఒబామాని ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, వాట్ ఈజ్ యువర్ గ్రేటెస్ట్ రిగ్రెట్ అంటే, యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఐ కుడ్ నాట్ పాస్ ఇనఫ్ లాస్ so that my daughters can go and see Mount Kilimanjaro having a snow peak. He picked a very specific example also, because it's one of the most beautiful sights to see Mount Kilimanjaro in Africa with its snow-covered peak or flat top. Adi ayipoyindi. By the time my daughters are my age, snow will be gone on top and Jipra. One of the best presidents in my times of US said that. అది ఎందుకు అంటే అండ్ దాంట్లో ఎంపతి పోతుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం వెన్ వి సే ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అని పీపుల్ వినాలి. ఎన్ని ఇప్పుడు మనందరికి ఎవ్రీడే వాట్సాప్లో వస్తాయి కదా, ఇక్కడ హీట్ అయిపోతుంది, ప్లాస్టిక్లో పడేయకూడదు, ఎన్ని వస్తున్నాయి. ఇంటికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఉంది, అందరికీ ఉంది. అండ్ వాట్సాప్ మీద పీపుల్ మేక్ ఓటింగ్ డెసిషన్స్. సో దే గెట్ సో మచ్ న్యూస్ ఆన్ దట్. దే ఆర్ సీయింగ్, దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. వాట్ దే లాస్ట్ ఇస్ ఎంపతి. అది ఫస్ట్. సెకండ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, టు ఆన్సర్ బ్యాక్ టు నౌ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వీఆర్ నాట్ ఎంపవరింగ్ దమ్ విత్ రైట్ డేటా. డెసిషన్ మేకర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి మనం కరెక్ట్గా చెప్తున్నామా, ఇట్లా మనం ఇందాక మాట్లాడినట్టు 1 degree అయితే ఏమవుతుంది, మీరు ఏసీ 24లో ఎందుకు పెట్టాలి, 19లో ఎందుకు పెట్టకూడదు, దీనివల్ల మీకు ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇండియా ఈజ్ అ కంట్రీ వేర్ జీరో ఇస్ డిస్కవర్డ్. మనకి నంబర్స్ విల్ స్పీక్.
రైట్. ఇండియాస్ నాకు ఎప్పుడు యాడ్ చాలా ఇష్టం. మారుతితో కూడా వచ్చింది కొన్నేళ్ళ క్రితం అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ హియర్. కానీ దేర్ దిస్ ఇండియన్ టూరిస్ట్ విల్ గో టు సమ్వేర్ యూఎస్కి వెళ్తాడు, అక్కడ ఒక మ్యూజియంకి వెళ్ళి దిస్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ రాకెట్ ఇట్ విల్ గో టు మార్స్ ఇన్ 4 months చెప్తుంటే వాడు అన్ని విని కిట్నా దేతి అని అడుగుతాడు అనమాట. సో ఇండియా ఇస్ అ నంబర్స్ కిట్నా దేతి కంట్రీ విచ్ ఇస్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కదా. సో వీ షుడ్ టాక్ నంబర్స్. క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మనం మాట్లాడితే వీ టాక్ ఇట్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి వీ టాక్ వెరీ ఈసోటెరిక్ లగ్తా హే టైప్లో, వేడిగా అవుతుంది కదా అనుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ఎంత అవుతుంది, దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి, మిగతావన్నీ బాగా ఎవ్రీ గ్రామ్ ఎవ్రీ లీటర్ ఎవ్రీ రూపీ పైసా చూస్తాం కదా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ అ టాంజిబుల్ వే. చాలా ఇంటాంజిబుల్స్లో మాట్లాడతాం. సో ఎవ్రీబడి షుడ్ ఎంపవర్ ద డెసిషన్ మేకర్ ఇన్ టాంజిబుల్స్. మీరు ఇట్లా చేయడం వల్ల మీకు ఇట్లా అవుతుంది ఇంపాక్ట్. అది తెలిస్తే వీఆర్ వెరీ స్మార్ట్. నేను ఎప్పుడు నా క్లయింట్స్కి డెవలపర్స్కి చెప్తాను, డోంట్ అజ్యూమ్ ద కస్టమర్ టు బి అన్ఇంటెలిజెంట్. You empower them with the right data, they will spend the money. India is one of the richest countries. All the most expensive cars, watches, laptops, phones are launched in India first. ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ అ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా. అంటే దేర్ ఈస్ ఇనఫ్ ప్రూఫ్. దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ప్రొడ్యూస్, వెజిటబుల్స్ అని ఎక్కువ కొంటున్నారు. ఆర్గానిక్ మిల్క్ కంపెనీస్ ఎక్కువే, 10 years బ్యాక్ టు టుడే ఎక్కువ ఉన్నాయి. Number of organic clothing companies have increased, right? Number of EVs has increased. ఇవన్నీ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీస్ కాదు కదా, దే ఆర్ ఆల్ ప్రాఫిటబుల్, విచ్ మీన్స్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ బయింగ్. ఇన్ఫాక్ట్ జస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో లాస్ట్ ఇయర్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎవర్ వాస్ స్పెండ్ ఆన్ సస్టైనబుల్ కన్స్ట్రక్షన్. $31 billion ప్యూర్లీ ఆన్ సస్టైనబిలిటీ వాస్ స్పెండ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ. వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఫాస్టర్. సో స్టార్ట్ ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ఓవర్ లాస్ట్ డికేడ్. కానీ ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ బిల్డింగ్ ఎంపతి. బట్ బిల్డింగ్ దట్ ఎంపతి కెన్ బి ద పవర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏంటంటే ఇండియా హ్యాస్, అన్లైక్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ, 350 million ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ టుడే ఇస్ అప్వర్డ్ మొబిలిటీ. లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి మిడిల్ క్లాస్ నుంచి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అవుతుంది. వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైం 2-wheeler, ఫస్ట్ టైం 4-wheeler, ఫస్ట్ టైం ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నారు, ఫస్ట్ టైం మేబీ మేకింగ్ సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా వెకేషన్, ఫర్గెట్ గోయింగ్ అబ్రాడ్. అట్లాంటి వాళ్ళకి రైట్ డేటా ఇస్తే guarantee they'll make the right choice. And it is proven in other industries which will continue మనకి ఇండియాలో. సో నా పాయింట్ ఏంటంటే when people say యావరేజ్ జోకి క్లైమేట్ చేంజ్ వింటున్నారు బాగా, ఏదో అర్థమవుతుంది, కానీ వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అంటే ఎట్లా చేయాలంటే ఇది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎంపతి, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆర్ వి గివింగ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఇస్ టాంజిబుల్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ రెండు కాంబినేషన్ చేస్తే ఐ థింక్ విల్ సీ చేంజ్. ఓకే. సో లెట్స్ టేక్ ఇండియాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. These organic food, organic milk, organic clothes, they are, I think I don't have figures and facts, what I feel are mostly consumed by upper middle class and above. Upper middle class also anta kaadu, like rich and ultra. Correct. Well, yes, they'll care, they'll do because they have the excess money to spend. But majority of India is still maybe lower middle class or below poverty line or poor. Like they live maybe less than $5 a day maybe. How would these people, this is majority of the population, how would these people have empathy towards nature? They have so many problems already. Yeah. How can such people get empathy towards nature? It would be least of their problems if you look at their daily life. Correct. So interesting thing is, they are not the ones who are causing impact. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక స్టాగరింగ్ డేటా చెప్పాలంటే టాప్ 8 individuals in the world are top in meaning of net worth. 8 individuals in the world, right, are richer than the bottom 50% of the world population. And 8 people are richer than 4 billion people in the world together. Now top 1% is caused to close to 30% of the global carbon footprint of the rest of the world. Top 1% of the population. Okay. అంటే ఏం చెప్తాను మనకి, రిచర్ యు ఆర్ హయ్యర్ యువర్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్. మనం ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి మీరు కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గించాలి అంటే వాళ్ళు సరే ఏం చెప్తున్నారు మేము ప్లాస్టిక్ తగ్గించాలి అంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే మనం ఒక బస్తీకి వెళ్ళి మాట్లాడితే వాళ్ళ డైలీ లివింగ్లో ద వేస్ట్ జనరేటెడ్ ఇస్ వెరీ లిటిల్. ప్లాస్టిక్ ఉంది, అగ్రీడ్, కానీ వాళ్ళ తప్పు కాదు కదా ప్లాస్టిక్ వచ్చింది. రైట్. రిచర్ కంపెనీస్ హావ్ మేడ్ ప్లాస్టిక్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు యాక్సెస్.
There is so much data to give you. While daily water usage per person will not be beyond 40 liters. మన అపార్ట్మెంట్స్లో సిటీలో టాప్ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళు 180 liters ఆన్ అన్ యావరేజ్ పర్ డే వాడతారు. 180 liters. 180 liters ఎక్కడ, 40 liters ఎక్కడ? అంటే per person per day, per family అంటున్నా. per person. ఇప్పుడు I'll give you some data on water as an example. Right. To say ఎక్కడ, where should we focus? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ వచ్చి 135 liters per person per day వాడాలి అని చెప్పారు. పర్ డే అంటే పొద్దున్న బ్రష్ చేసుకున్నాం నుంచి రాత్రి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆల్సో, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ వాటర్, డ్రింకింగ్, అన్ని, ఫ్లష్, షవర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లాస్ట్కి పడుకుని ముందర మోం కడుకుని పడుకోవాలంటే మార్నింగ్ బ్రషింగ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ per person per day 135 liters అని నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చింది. విత్ బఫర్ 153 దాకా ఉంటుంది. సో UNEP, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి 135 కాదు, మీ Tier 1 cities అన్ని యాక్చువల్లీ 125 వాడాలి అని చెప్పారు. బికాజ్ మనకి ఇండియా ఇస్ అ వాటర్ పాచ్డ్ కంట్రీ అని చెప్పి మనం చాలా న్యూస్లో వచ్చింది కదా, బెంగళూరు ఇస్ డ్రైయింగ్ అప్, షిమ్లా ఇస్ డ్రైయింగ్ అప్ అని. హైదరాబాద్ ఆల్సో ఇస్, బై ద వే, వాటర్ టేబుల్ హ్యాస్ ఫాలెన్ డ్రాస్టికలీ. సో అన్ని సిటీస్ అట్లా ఉంటాయని మనం వింటున్నాం కదా, హైదరాబాద్లో వాటర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు Tier 1 ప్లేసెస్లో, టాప్ టియర్ అపార్ట్మెంట్స్లో రెయిన్ షవర్స్ పెట్టుకుంటాం మనం కదా, ఈ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ షవర్స్ ఉంటాయి. అవి పర్ మినిట్ ఎంత వాటర్ అనుకుంటున్నాం? ఆన్ అన్ యావరేజ్ 9 liters per minute. రెగ్యులర్ షవర్ ఇట్లా రౌండ్ ఉండేవి 6 to 7 minutes ఉంటుంది. 6 to 7 liters ఉంటుంది. 6 to 7 liters. మనం అక్కడ పొద్దున్న షవర్కి నేను నించుని ఇవాళ నేను పాడ్కాస్ట్లో ఏం ఆన్సర్ చేయాలి, దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి, అక్కడే కదా మన డే ప్లానింగ్ అంతా అవుతుంది. 10 minutes షవర్ అవుతుందా, అక్కడే 90 liters అయిపోయింది. సో ఇంకా నేను బ్రష్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫ్లష్ వాడితే 4.5 liters. అది ఎఫిషియెంట్వి. నార్మల్ స్లైట్లీ ఫ్లష్ ప్లేసెస్లో 6 to 8 liters per ఫ్లష్ ఉంటుంది. 4 times a day if I flush, అక్కడ 25 liters, 30 liters అయిపోయింది. హ్యాండ్ వాష్ ఇవన్నీ కలిపితే యూఆర్ టాక్ 180, 190, 210 liters కూడా చూసాం మేము కమ్యూనిటీస్ వెన్ వీ స్టడీ. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ గో టు రూరల్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఇండియాలో పూరర్ ప్లేసెస్కి వెళ్తే 45 liters వాడతారు. ఒక బకెట్ వాటర్ చేస్తే 35 liters బాత్. ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ వాళ్ళు బకెట్ వాటర్ 35 liters అయిపోయి షవర్. మనం 90 liters, 100 liters చేస్తున్నాం. సో హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ వాళ్ళకి వెళ్ళి అరే వాళ్ళు సస్టైనబుల్గా ఉండట్లేదు అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ అన్సస్టైనబిలిటీ ఆర్ క్లైమేట్ చేంజ్. కాజ్ ఇస్ ద పీపుల్ హూ కెన్ అఫోర్డ్ యాక్చువల్లీ. దీనికి అంటీన్ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఐ కెన్ గివ్ యూ మెనీ. కానీ సో ఫోకస్ మనం ఎవరి మీద అంటే యాక్చువల్లీ ఈ అర్బన్ వెల్ టు డూ ఫోకస్ చేయాలి. ఇప్పుడు గోయింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ అదర్ క్వశ్చన్, cost of things is sustainable goods is expensive. That is your crux of the question. Yes. They are affording it because it's expensive. Now this is a two-pronged thing. First is in fact funny thing ఏంటంటే our house help, మాకు బెంగళూరులో ఉన్న హౌస్ హెల్ప్, ఆ అమ్మాయి ఇంటి దగ్గర ఒక ఫార్మర్స్ మార్కెట్ ఉండేది. మా అపార్ట్మెంట్ పక్కన ఒక రిలయన్స్ గ్రోసరీ స్టోర్ ఉండేది. ఆ అమ్మాయి రిలయన్స్లో కొనుక్కునేది, మేము ఆ ఫార్మర్స్ మార్కెట్ వెళ్ళి కొనుక్కునేవాళ్ళం. సో లుక్ ఎట్ ద సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కదా. అమ్మాయి అక్కడ కొనుక్కుంటే అక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ టొమాటో మీరైతే కొనుక్కుంటారు అని చెప్పి, ఆ టొమాటో అక్కడే 30 kilometers దూరం నుంచి వస్తుంది. ఆ అమ్మాయి కొనుక్కున్న టొమాటో ఒక లారీలో నాగ్పూర్ నుంచి వచ్చి ఆ హీట్లో వచ్చి అది విల్ట్ అయ్యి కెమికల్స్తో ఉండి 2 days లారీలో ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చి కొనుక్కుంటాం విత్ ఆల్ ద కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆఫ్ లారీ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ దే. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ థింగ్ కదా. కానీ వై ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది 2 parts ఆఫ్ ఇట్. ఒకటి ఏంటంటే దెర్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కంపెనీస్ విల్ హ్యావ్ డీప్ పాకెట్స్. రిలయన్స్ వాడికి డీప్ పాకెట్స్ ఉంటాయి. అండ్ రిలయన్స్ ఐఎమ్ బీటింగ్ అప్ అనిపిస్తుంది, కానీ లెట్ మీ నాట్, దే కుడ్ బి వేరియస్ రీజన్ టాక్ అబౌట్ రిలయన్స్, బట్ ఐల్ సే ఎనీ కార్పొరేట్, బిగ్ కార్పొరేట్ విచ్ ఇస్ సప్లయింగ్ గ్రోసరీస్ విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ డీప్ పాకెట్స్ టు గో నెగటివ్, బట్ టు ఎన్షూర్ నా దగ్గరే కొంటారు అందరూ అని చెప్పి. So they will be able to give incentives to buy cheaper and cheaper and cheaper. Okay. ఇక్కడ నుంచి 20 kilometers దూరం ఉన్న ఫార్మర్కి అవేం లేవు కదా. వాడు అది పెట్టుకుని ఆ రోజు తీసి హార్వెస్ట్ చేసి రావాలి, వాడి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్కి హీస్ కాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ప్రైస్ ఇస్ ద క్రిటికల్ క్వశ్చన్. సో I would recommend every audience here to watch a documentary called True Cost. Okay. ట్రూ కాస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వెన్ యూ కంపేర్ 2 things, యూ షుడ్ కంపేర్ టు ద రైట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు ఒక టొమాటో నాగ్పూర్ నుంచి లారీలో ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ కొంటున్నాం వర్సెస్ అక్కడ 20 kilometers దూరం కొంటున్నాం. ఆ 2 టొమాటోస్ కంపేర్ చేయాలంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఇట్ కంపేర్ చేయాలి.
మరి ఆ లారీ వచ్చింది, దాని డీజిల్ కాస్ట్, దానివల్ల కార్బన్ ఎమిషన్స్ వల్ల వచ్చిన ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్, ఆ ట్రక్ వాడి శాలరీ, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే యాక్చువల్లీ దీని కాస్ట్ సేమ్ ఉండాలి. కానీ అవన్నీ సబ్సిడైజ్ అయిపోతాయి. సబ్సిడైజ్ అయిపోయి ఫార్మర్కి ఎక్కువ సబ్సిడీస్ లేవు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి ద రైట్ ప్రైస్, ట్రూ ప్రైస్ ఉండాలి, నాట్ సబ్సిడైజ్ ప్రైస్. దాంతో యూఆర్ కంపేరింగ్ ఇన్ఈక్వల్లీ. ఇది యాక్టివిస్టీ అనిపిస్తుంది కానీ దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. సో అవర్ కాస్ట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రైట్ ప్రైస్, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ a price which doesn't make sense. Right. దానివల్ల వెన్ వీ సే ఇట్ ఈస్ చీపర్, ఎక్స్పెన్సివ్ అందుకే వాళ్ళు కొంటారు అంటే, యాక్చువల్లీ ద రైట్ వే ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఎ టొమాటో మైట్ బీ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 60 rupees per kg and not 40 rupees per kg. To ensure farmer is getting decent living, 60 might be the right price. So the overall world has to be saying that 60 rupees per kg tomato should be the right price. Appudu rest of the incentive, everything should be working around so that a person who cannot afford can afford it. మనం అట్లా చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎట్లా ఉందంటే ఆ 60 రూపీ కొనే వాళ్ళు కొంటారు, ఎనీవే పీపుల్ కెనాట్ బై అట్ 60 వాళ్ళ కోసం అన్సస్టైనబుల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదా అని చేస్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివిస్ట్, ఇట్ ఇస్ ద ట్రూత్. దీనికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఈ రూమ్లో దేర్ యాపిల్ డివైసెస్ కదా, ఎస్, ఒక యాపిల్ ఫోన్ ఉంది, ఇవాళ మార్కెట్లో 80,000 రూపీస్ ఉంటుందా? వివో ఫోన్ ఉంటుంది, అది 20,000 రూపీస్ ఉంటుందా? యావరేజ్ ఆన్ రోడ్ అడిగి రెండింటి డిఫరెన్స్ చెప్పండి, చెప్తారా? కానీ మనమే ఇక్కడ రూమ్లోనే 3 యాపిల్ ఫోన్స్ కొనుక్కున్నాం. ఇఫ్ మనం కొనుక్కున్న వాళ్ళకి ఇఫ్ ఆస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వై వీఆర్ బయింగ్ అంటే, వై డూ వీ బై, వై ఆర్ వీ స్పెండింగ్ దట్ ఎక్స్ట్రా మనీ? ఎందుకంటే యాపిల్కి, సో దెర్ ఇస్ అన్ రూల్ ఇండియాలో, ఇది చాలామంది తెలియాలి. ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ దిస్ రూల్ ఇస్ ఈపీఆర్, అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే, నేను నీకు అమ్మితే, అది నువ్వు వాడి నువ్వు ఎవరికో ఇచ్చి, ఇండియాలో అట్లీస్ట్ మనము ఎవరికో ఒక 2-3 లెవెల్స్ కిందకి వెళ్తుంది, డ్రైవర్కి, ధోబీకి, ఎవరికో ఇస్తాము. ఫైనల్గా ఇట్లా ఓకే 6 years ఫోన్స్ లైఫ్ ఇస్ డన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం దాన్ని? అంటే ఆఫ్టర్ 6 years we give it to someone, we sell it, we throw it. 6 years I think life, okay, 7th year 8th year sell కూడా అయిపోయింది, then we throw it, it goes to landfill. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, మా ల్యాండ్ఫిల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి, యూ కెనాట్ డూ దాట్. యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాపిల్, ఐఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫోన్, నీకు అమ్మంగానే నా పని అయిపోయింది అని వెళ్ళిపోతాం కదా. దట్ డజంట్ వర్క్. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్కి మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్స్ టు ఇట్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్. అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో నువ్వు వాడి ఎవరికైనా ఇచ్చే 8th 7th year 8th వాట్ ఎవర్ ఇయర్కి అది అయిపోయినప్పుడు అది నువ్వు పడేయకూడదు, ఒక కామన్ సెంటర్లో పెడితే నేను పికప్ చేసుకుని ఐ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్స్ అ ఫినామినల్ థింగ్. దట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబుల్ కంపెనీ. సో యాపిల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఇప్పుడు అందరూ ఆర్ డూయింగ్ లిటిల్ మాన్యువల్, కానీ కొంతమంది యాపిల్ ఏం చేశారంటే ఇది సెటప్ అన్ ఎంటైర్ ఫ్యాక్టరీ. ఆ డివైస్ తీసుకుని ఒక్క ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో 42 minerals గో ఇంటూ ఇట్. ఇవాళ యాపిల్ వాళ్ళు దే కెన్ బ్రేక్ ఇట్ ఓపెన్ రోబోటికల్లీ, దాంట్లో నుంచి 14 minerals దే కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ రీయూస్. మరి అదంతా కాస్ట్ కదా. మరి ఆ లాజిస్టిక్స్ స్పెండ్ చేయాలా, అది నువ్వు పెట్టిన చోట ఎక్కడ ఉంటుంది, నేను వెళ్ళి పికప్ చేసుకోవాలి, నేను రావాలి, అంతమందికి శాలరీస్ ఇవ్వాలి, అవన్నీ చేయాలి కదా. సో కాస్ట్ షుడ్ గో అప్. ఈజ్ 80,000 రైట్ ఇస్ ఆర్గ్యుమెంట్, వాడు బ్రాండ్ కోసం పెట్టుకున్నాడు అవన్నీ అనుకోవచ్చు. బట్ మేబీ 40 is the right price, not 20. అట్లా అన్నిటికీ ట్రూ లైఫ్ సైకిల్ అసెస్మెంట్ చేసి అప్పుడు ప్రైస్ పెడితే దట్ ఈస్ ద రైట్ ప్రైస్. ద ఎకానమీ షుడ్ రన్ ఇట్, నాట్ ద చీపర్ ప్రైస్. అందుకే కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో కూడా అఫోర్డబుల్ హౌసెస్ అంటే హౌ యూ మెజర్ వాట్ ఈస్ అఫోర్డబిలిటీ షుడ్ బి రీథాట్. హౌ వీ డూ టుడే ఇస్ నాట్ రైట్, బట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. కానీ అందుకు ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. అట్లా ఉండడం వల్ల పీపుల్ హూ కెన్ అఫోర్డ్ ఓన్లీ విల్ బై యాపిల్ ఫోన్, వివో ఫోన్ ఏమో ఉంది. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి నాకు ఓన్లీ సస్టైనబుల్ ఫోన్ కావాలంటే వివో చచ్చినట్టు ఇవన్నీ చేస్తాడా? చేసినప్పుడు మరి వాడు కాస్ట్ పెంచుతాడు కదా, 40,000 అవుతుంది. వెన్ ద హోల్ థింగ్ గోస్ అప్, శాలరీలు పెరుగుతాయి, అఫోర్డబిలిటీ విల్ గో అప్, పీపుల్ విల్ స్పెండ్ మోర్ మనీ, దెన్ ద హోల్ థింగ్ విల్ గో అప్. రైట్. మనం వీ డోంట్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ప్రైస్, వీఆర్ బేసింగ్ ఇట్ ఆన్ ఇవాళ రోజు వాళ్ళు కొనుక్కోవాలంటే ఎట్లా. If government should, that is where government should play a role. Correct. If government plays a role, private industries can come and support to make it happen. So it is a complicated answer, Gani. It is important to understand cheap enduku, costly enduku ante that is probably the right price. Manam we have to figure out rest of the economy to ensure we pay for something the right price, not unsustainable price. Unsustainable price, right price ani rendu buckets pettukunte appudu telusu. Okay. So how should a guy
include sustainable practices or activities in their day-to-day life, like from say as simple as activity as showering or driving or like transportation basically. So could you give some examples? Something? అయితే సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా, అల్టిమేట్లీ ఇదే చాలా మంది అడుగుతారు, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఆన్ డే టు డే బేసిస్. వన్ ఈస్ టు నో వాట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్, అది ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి. అది కనుక్కుని అండ్ దానికి టూల్స్ ఉన్నాయి, వేరియస్ వేస్ టు డూ. బట్ సింప్లీ పుట్ మన బిగ్గెస్ట్ ఏంటి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ వన్ థింగ్, హౌ మచ్ వాటర్ ఐఎమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ వేరియస్ థింగ్ అనదర్ థింగ్, నేను తినేది ఏంటి, వాట్ ఐమ్ ఈటింగ్, హౌ ఐమ్ ఈటింగ్, నా హౌస్ హౌ ఇస్ ఇట్ మెయింటైన్. తర్వాత ఫ్రింజ్ థింగ్స్ లైక్ టూరిజం అండ్ హాలిడేస్ ఎక్సెట్రా వస్తాయి. ఇట్లా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే డే టు డే లివింగ్లో ఏసీ టెంపరేచర్ హైదరాబాద్లో, బికాజ్ ఏసీ ఈజ్ యూజ్డ్ వైడ్లీ కదా, బయట అంబియంట్ టెంపరేచర్ అని చూసుకుని 24లో పెట్టుకోవాలి. లోపలికి రాగానే చాలా హీట్ ఉంది అని చెప్పి మనం 18-19 పెట్టుకుంటే 24, if you are maintaining there, it is the most comfortable thing. Also, then you are not having too much of extreme difference. So baita entunna 24 is optimal. In fact 25 కూడా అంటారు కానీ ఐఎమ్ సేయింగ్ 24 పెట్టుకుంటే ఇందాక మాట్లాడినట్టు కాస్ట్ ఇస్ సేవింగ్, యువర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ పుట్ ఇన్ షాక్. ఇప్పుడు మనం 40 degrees నుంచి సడన్గా 18 degrees వెళ్తే our body also cannot deal with the shock. కరెక్ట్. సో 24 పెట్టుకుంటే ఇట్స్ మోర్ అంబియంట్. అదొకటి. షవర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటంటే యూ షుడ్ టేక్ బకెట్ బాత్. నా సొంత లైఫ్లోనే ఐ చేంజ్ దట్. ఐ లివ్డ్ ఇన్ యూఎస్, ఇండియాకి వచ్చి కూడా యూ షుడ్ టేక్ షవర్ బాత్. టుడే ఐ టేక్ బకెట్ బాత్. we are at about 114 liters per person per day, my wife and I. And we are so below the average, national average. అది ఎందుకంటే బకెట్, ద బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ వీ డిడ్ ఇస్ టేక్ బకెట్ బాత్. సో ఐ రికమెండ్, అందరికి ఈజీ కాదంటారు కదా, ఫేర్ పాయింట్. At least weekly 3 days, 4 days we should do bucket bath or something, right? Okay. That's the second big thing. Third is transportation. A simple data point in India lo 54% of the population today takes public transport. Okay. India has made a claim that by 2040 will be 40% decarbonized. 2070 ki 70 will become net zero. So 2070 bahut dure ani cheppి పక్కన పెడదాము. 2040 ki 40% decarbonize అంటే we are saying 40% of our overall environmental impact ని మేము తగ్గిస్తాము అని కమిట్మెంట్ మనం గ్లోబల్ వరల్డ్కి ఇచ్చాము. అది చేయాలి అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బిల్డింగ్స్ ఆర్ ద 2 biggest impact areas. బిల్డింగ్స్లో యావరేజ్ సిటిజన్ లాగా నేను ఏసీ, వాటర్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడాలి. హైదరాబాద్లో మనకి మెట్రో ఫెంటాస్టిక్. నేను ఇవాళ పొద్దున్న హైదరాబాద్కి వచ్చాను. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో బేగంపేట స్టేషన్ ట్రైన్ దిగాను. ఎదురు కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఎలివేటర్ ఎక్కి మెట్రో ఎక్కాను బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్. జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్లో దిగా. జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ మెట్రో స్టేషన్ దిగి కిందకి రాగానే ఆటో ఎక్కాను, మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. నాకు సూట్ కేసు ఉండాలి, నాకు బ్యాగ్ ఉండాలి. అఫ్కోర్స్ సూట్ కేసు చాలా హెవీ ఉంటే ఐ వోంట్ హావ్ డన్ దట్ టు, కానీ ఇట్ వాస్ కంఫర్టబుల్. చాలా రోజులు నేను డైరెక్ట్గా కూడా వచ్చేస్తాను. సో మెట్రో, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. హైదరాబాద్లో చాలా బస్సెస్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్లీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ వచ్చేసాయి. సో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం ఎంత వాడితే మనకి అది ఇట్స్ అ డిగ్నిటీ థింగ్. చాలా చోట్ల ఇండియాలో ఎట్లా వెళ్తామో అనుకుంటాం. వీఆర్ కంపేరింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్. నేను వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, మా CIO యూస్ టు కమ్ బై మెట్రో ఎవ్రీ డే. అతను సైకిల్ చేసుకుని 8 miles మెట్రో ఎక్కి, మెట్రోలో 20 miles వచ్చి మళ్ళీ దిగి మా ఆఫీస్కి 4 months సైకిల్ తీసుకొచ్చేవాడు. CIO ఆఫ్ $600 million కంపెనీ. అండ్ అదేమి ఖాళీగా ఒక బోగిలో 6 people కాదు, బోగిలో 30 people ఉన్నారు. కార్నర్లో సైకిల్ పెట్టుకుని నించునేవాడు. ఐ గాన్ విత్ హిమ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఐ నో వీ కెన్ డూ దట్. అండ్ దిస్ ఇస్ 2007-8లో యూఎస్లో. టుడే ఇండియాలో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ ఎ డే టు డే బేసిస్ ఇవి. ఇంకా ఫోర్త్ ఏంటంటే, మనము బయట వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తాము. వీ లుక్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సివ్, స్పెండ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ కెన్ ఆన్ వాచ్, ఫోన్ ఎక్సెట్రా. కానీ ఫుడ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా సర్కమ్స్పెక్ట్ ఉంటాం. ఆర్గానిక్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇప్పుడు అవసరమా అని. కానీ మనం బాడీ లోపలికి వెళ్తుంది కదా, వెళ్ళేది వీ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ కదా. బయింగ్ ఆర్గానిక్ అంటే సర్టిఫైడ్ అక్కర్లే, లోకల్ ఫార్మర్ దగ్గరికి కొనుక్కుంటే చాలు. రెగ్యులర్ షాప్స్లో కొనుక్కుంటే ఏమవుతుందంటే అది ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది. ఒక 2 days టొమాటో ఒక ట్రక్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ వర్సెస్ ఒక 1 day బ్యాక్ ప్లగ్డ్ 20 kilometers డ్రైవ్ చేసి టొమాటో, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ మోర్ హెల్దియర్. సో నేను ఓన్లీ ఆర్గానిక్ సర్టిఫైడ్ కొనుక్కొని ఎక్స్పెన్సివ్ కొనుక్కోమని చెప్పట్లే. లోకల్ ఫార్మర్ దగ్గర కొనుక్కుంటే ఆ ఫార్మర్కి లైవ్లీహుడ్ యూఆర్ హెల్పింగ్, లోకల్ ఎకానమీ యూఆర్ ఇంప్రూవింగ్, అండ్ యూఆర్ ఈటింగ్ హెల్దీ. మనం ఎక్కడ దేని మీద స్పెండ్ చేయకపోయినా
బాడీలోకి వెళ్ళేదాని మీద యూ షుడ్ స్పెండ్ ఎ రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. నా ప్రకారం ఐ విల్ స్టాప్ దేర్. ఈ 4 things చేస్తే ఇట్ ఈస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ అ గుడ్ కాన్షియస్ సిటిజన్. You might have heard about Hydra and the Musi redevelopment project what our CM is thinking about. So how sustainable do you think Hydra's actions or activities are, and how sustainable is the whole like CM's vision to accomplish? Yeah, this is a very ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ కదా, అండ్ నో పన్ ఇంటెండెడ్, హైదరాబాద్లో హాట్ టాపిక్ అంటే. సో సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇస్ ఇట్ సస్టైనబుల్? రిజువినేటెడ్ లేక్ అండ్ రిజువినేటెడ్ రివర్ అండ్ మూసీ రివర్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ నో బ్రెయినర్ సస్టైనబుల్ ఐడియా. And sustainability at multiple levels kada. It's not just environmental sustainability, it's not about water availability, livelihood creation, local community development. The idea, in fact, if you look at human history, humans were earlier nomads. Settlements etla start avutundi, we always settle next to a water body. హిస్టారిక్గా హ్యూమన్ సెటిల్ లైక్ దట్. ఎక్కడ చూసిన వరల్డ్ లో ఎనీ tier 1 సిటీ వాజ్ నెక్స్ట్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అసలు మన రివర్ బేస్డ్ మీద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటాడు, ఎవడైనా పంజాబ్ సివిలైజేషన్ అంటాడు. సో దట్ ఈస్ అ ట్రూత్. మనకి రివర్ పక్కన ఆర్ లేక్ బెడ్ పక్కన ఉండడం ఈజ్ అ న్యాచురల్ వే హ్యూమన్ సెటిల్. ఎనీ tier 1 సిటీస్ అట్లా ఉంటాయి. హైదరాబాద్కి మూసీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్స్. కానీ మూసీ పాడైపోయింది ఫర్ మెనీ రీజన్స్. ఇప్పుడు అది దట్ హ్యాస్ అ పాడ్కాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ కదా, ఎందుకు పడిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ రోల్ బ్యాక్, క్లీన్ మూసీ ఈజ్ రైట్ ఫర్ దిస్ సొసైటీ టు ఫాస్టర్ అండ్ బికమ్ బెటర్. అది మటుకు ఫ్రమ్ అ సస్టైనబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ నో బ్రెయినర్. హౌ టు డూ అనేది కీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అంటే లైక్ యువర్ రీలొకేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎట్లా చేయాలి అనేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్. వాళ్ళకి ఏం కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి, అసలు ఎట్లా ఎందుకు కనుక్కోవాలి కదా. ఇప్పుడు మిస్టేక్ ఎక్కడ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ టు పాయింట్ ఫింగర్. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, అప్రూవర్స్ ఉన్నారు, డెవలపర్స్ ఉన్నారు, పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, బయర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ వెండర్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అందరూ దేర్ లైవ్లీహుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్. అది ఒరిజినల్గా ఎందుకు అప్రూవ్ చేశారు 10 years 15 20 years బ్యాక్ ఎవరికి తెలుసు అది అయింది. యూ కెనాట్ ఇప్పుడు ఓవర్ నైట్ నన్ను మూవ్ చేసేస్తే ఇట్స్ అన్సస్టైనబుల్ ఇన్ అ వే. ఎందుకంటే యు ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ అండ్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ C&D వేస్ట్. C&D waste is construction and demolition waste. Okay. Construction and demolition ఇండియాలో ఎంత అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 500 odd million tons annually. Wow. India generates on an average 500 million tons each year construction demolition waste. అంటే ఒక బిల్డింగ్ కొట్టేసి ఆ రోడ్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి కొత్త రోడ్ వేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని C&D వేస్ట్ అంటారు. 500 million tons మనం జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇట్లా సడన్గా మూసీ బెడ్ మీద అన్ని బ్రేక్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ క్రియేటింగ్ పొల్యూషన్. బట్ దెన్ యూ కెన్ ఆర్గ్యూ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్. సో EIA అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, LC అంటే లైఫ్ సైకిల్ అసెస్మెంట్. ఈ రెండు చేసి దాంట్లో సోషల్ ఆస్పెక్ట్ యాడ్ చేసి ఒక 10 years ఒక ఫ్యామిలీ ఒక హౌస్లో ఉండి ఇఫ్ ఐమ్ బ్రేకింగ్ ఇట్ డౌన్ హౌ డూ ఐ వాంట్ టు హ్యాండిల్, ఇవన్నీ ఆలోచించి మూవ్ చేయాలి. వీఆర్ నాట్ అన్ అన్డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ. కరెక్ట్. వీఆర్ నాట్ అ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ వేర్ ఇట్లా నేను ఇవాళ డిసైడ్ చేసిన రేపు బిల్డింగ్ కొట్టేస్తానంటే అవ్వదు కదా. రైట్. యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎ రైట్ వే. But I will start with what I said. Is it correct for the societal betterment that Musi is clean? It is. No question about it. A rejuvenated, clean Musi is the right thing for Hyderabad, long term. అది కరెక్ట్గా చేయాలి. ఇట్స్ మచ్ లైక్ అన్లిమిటెడ్ FSI. యూ కెన్ ఆర్గ్యూ దాని మీద. రైట్ వే చేస్తే రైట్ వే, రాంగ్ చేస్తే పాడైపోతుంది. I think Hydra's Musi rejuvenation is the right project from a Hyderabad's long-term vision. Long-term view, yes. So as a developer, what sustainable construction activities, building activities I could do in my project to make them, more eco-friendly, less carbon footprint generated, etc., etc. సో రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్టింగ్లో నేను మా ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాను కదా, ఐ జస్ట్ రీట్రేట్ ఇక్కడ. రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ 4 మోస్ట్ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్. కానీ ఇట్ హ్యాస్ ద what is exciting is it also has the highest potential to mitigate and create a positive impact compared to any other industry. So you should be very just to stop it, mitigate means what, like correct. Mitigate అంటే సింపుల్గా బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రావడం వల్ల మనం ఇదంతా చేయడం వల్ల దేర్ సమ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది కదా. ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను. నేను పెట్రోల్ కార్లో వచ్చి ఉంటే
ఆ పెట్రోల్ కార్లో ఆ పెట్రోల్ బర్న్ చేయడం వల్ల ఎమిషన్స్ అవుతాయి, అవునా? అది ఇంపాక్ట్. దాన్ని కౌంటర్ చేయాలంటే నేను ఈవీలో రావచ్చు, ఈవీలో రావడం వల్ల ఎమిషన్స్ లేవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మిటిగేషన్. ఆ మిటిగేట్ ఎట్లా చేశాను, అది మిటిగేట్ వర్డ్ ఏంటంటే దాన్ని కౌంటర్ ఏం చేసాము అన్నది మిటిగేట్. సో వరల్డ్లో ఎన్వైరన్మెంటల్ దాంట్లో దెర్ ఇస్ ఇంపాక్ట్, దెర్ ఇస్ మిటిగేట్, దెర్ ఇస్ ఆఫ్సెట్. సో ఇంపాక్ట్ ఇంత ఉంటుంది, నేను ఇంత మిటిగేట్ చేయగలుగుతాను, మిగతాది నేను ఆఫ్సెట్ చేయాలి. అది ఆఫ్సెట్ అంటే ఏంటో వీ కెన్ టాక్, కానీ దీస్ ఆర్ 3 terms in climate. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో మిటిగేషన్కి పొటెన్షియల్ హైయెస్ట్ ఫర్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ ఇందా చెప్పారు కదా. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ అ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ యూ షుడ్ బి వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ నాట్ జస్ట్ am I building the future, నేను బిల్డింగ్స్ హౌసెస్ అందరికి కడుతున్నాను, ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఐ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ టు బిల్డ్ ఇట్ ద రైట్ వే యాజ్ కంపేర్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. అది దట్ ఈస్ వాట్ షుడ్ ఎక్సైట్ యూ. నౌ వాట్ కెన్ యూ డూ? వాట్ కెన్ యూ డూలో అండర్స్టాండింగ్, అగైన్ ఇందాక చెప్పినట్టు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏరియాస్. సో లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా దేర్ ఆర్ 2 buckets అండర్ విచ్ దేర్ ఇస్ ఇంపాక్ట్. దేర్ ఇస్ ఎంబాడీడ్ ఇంపాక్ట్, దేర్ ఇస్ ఆపరేషనల్ ఇంపాక్ట్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం ఫోన్ తీసుకుంటే, ఆ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇందాకన్నాక 42 మినరల్స్ ఉంటాయి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఎక్కడి నుంచో రా మెటీరియల్స్ వస్తాయి, అవన్నీ ఫ్యాక్టరీలో చేస్తారు, చేసి ప్యాకేజ్ అయ్యి షిప్ అయ్యి మనకి వస్తుంది, మనం ఓపెన్ చేసి వాడతాం. ఆ వాడిన ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎవ్రీడే ప్లగ్ చార్జ్ పెట్టి చార్జ్ చేస్తాము, ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. ఈ మేకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంబాడీడ్, వన్ టైం కాస్ట్, వన్ టైం ఇంపాక్ట్. నెక్స్ట్ 4 years ప్లగ్ చేసి చార్జ్ చేస్తుంటే కదా దాన్ని ఆపరేషనల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. బిల్డింగ్లో కూడా మటీరియల్, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో ఎనర్జీ, వాటర్ యూజ్, బ్రిక్, సిమెంట్, స్టీల్, ఇవన్నీ ఎంబాడీడ్ కార్బన్ అంటారు, ఎంబాడీడ్ ఇంపాక్ట్. నేను నెక్స్ట్ 53 years ఆ ఇంట్లో ఉంటాను, రోజు ఎనర్జీ వాడతాను, వాటర్ వాడతాను, వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తాను, చెత్త గిత్త అన్నీ ఉంటాయి, అదంతా ఆపరేషనల్ ఇంపాక్ట్ అంటారు. సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఫస్ట్ ఈ 2 buckets అర్థం చేసుకుని ఆ 2 bucketsలో ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి. సో నా ఇప్పుడు అట్లా చూడంగానే సంథింగ్ స్టాండ్ అవుట్ కదా. ఎంబాడీడ్లో ఫోకస్ చేయాలంటే కెన్ ఐ యూజ్ బెటర్ మెటీరియల్, కెన్ ఐ యూజ్ నా కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో వాటర్ యూసేజ్ తగ్గించచ్చా, నా కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో నేను ఏమేం చేయొచ్చు టు మేక్ ఇట్ మోర్ సస్టైనబుల్. ఒకటి ఆపరేషన్లో ఏంటంటే నేను అమ్మేశాను ఇల్లు, ఐమ్ టాకింగ్ రెసిడెన్షియల్, ఆ టెనెంట్కి ఎవ్రీడే ఎలక్ట్రిసిటీ తగ్గాలంటే సోలార్ పెడితే వాళ్ళ ఎలక్ట్రిసిటీ యూసేజ్ తగ్గుతుంది గ్రిడ్ నుంచి. వాటర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి నేను రీయూజ్ వాటర్ చేసిన, సో రెయిన్ వాటర్ వాడిన, అవన్నీ చేస్తే మన జిహెచ్ఎంసీ మీద వాటర్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది, వాటర్ బోర్డ్ మీద వాటర్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది, బికాస్ ఆ ప్రాజెక్ట్ సెల్ఫ్ వాడుతుంది. ఇట్లా అల్టిమేట్లీ ఇట్లా చూడాలి. ఇప్పుడు ఐ విల్ గో లిటిల్ డీపర్. ఇది అల్టిమేట్లీ టు లుక్ ఎట్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ ఇట్లా చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అని దానికి నేను ఎప్పుడు డెవలపర్స్కి చెప్తాను, కెన్ యూ సెట్ యువర్ సెల్ఫ్ అ గోల్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కంట్రీ వచ్చి 2070కి నెట్ జీరో అవుతాము, 2040కి 40% ఆర్ ఇంపాక్ట్ తగ్గిస్తామన్నారు. కంట్రీ 40% తగ్గాలంటే మనమందరూ తగ్గాలి కదా, అంటే నా బిల్డింగ్ తగ్గాలి, నా బిల్డింగ్ తగ్గాలంటే డెవలపర్ తగ్గాలి. సో ఆ 40% గోల్ తీసుకుంటే హౌ డస్ ఇట్ బ్రేక్ డౌన్ బిట్వీన్ ఎంబాడీడ్ ఆపరేషనల్ అని చెప్పి డిజైన్స్ చేసి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 buckets చూస్తే ఎంబాడీడ్ ఈజ్ అబౌట్ 35 to 40% ఆఫ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. 60 to 65% is the operational impact of the building. Okay. So operational is more. ఎక్కువ ఇవాళ రోజు, కానీ 2050 కల్లా ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ద గ్లోబల్ ఎకానమీ ఈజ్ డ్రైవింగ్ గ్రిడ్ టు బికమ్ మోర్ రెన్యూవబుల్. ఇవాళ రోజు గ్రిడ్కి ఇండియాలో సప్లై 70% ఇస్ కోల్. 2050 కల్లా కోల్ కాంపోనెంట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు 40%. విచ్ మీన్స్ నా గ్రిడ్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ ఇస్ మోర్ రెన్యూవబుల్, సస్టైనబుల్. అంటే నా ఆపరేషన్ 60 ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ డౌన్ టు 45 అండ్ ఎంబాడీడ్ విల్ బికమ్ 55. కరెక్ట్, ఇది ఫ్యూచర్. సో మేము డెవలపర్స్ చాలా చెప్తాము యూజ్ బెటర్ మెటీరియల్. సో ఇప్పుడు ఆ ఎంబాడీడ్లో బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే ఫర్దర్ 85% ఆఫ్ యువర్ ఇంపాక్ట్ ఇస్ సిమెంట్, స్టీల్, బ్రిక్స్, కాంక్రీట్. 85% అదే. మిగతా 15%లో టైల్స్, పెయింట్, విండోస్, డోర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో 85% ఇస్ సిమెంట్, స్టీల్, కాంక్రీట్ ఇవన్నీ. సో ఏం చేయొచ్చు అంటే సెకండరీ స్టీల్. కొంతమంది డెవలపర్స్, tier 1 డెవలపర్స్ మేబీ గిరిదారి వాడతారేమో. సమ్ డెవలపర్స్ టుడే యూజ్ సెకండరీ స్టీల్. చాలామంది ఇంకా ప్రైమరీ స్టీలే కొంటారు, విచ్ ఈజ్ మచ్ వెరీ హై కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్. సో సెకండరీ స్టీల్ ఎందుకు వచ్చింది నార్మల్ అయిపోయిందంటే స్టీల్ pretty much holds its strength
సెకండరీ స్టీల్ అయినా ప్రైమరీ స్టీల్ అయినా. ప్రైమరీ అంటే వర్జిన్ స్టీల్, సెకండరీ స్టీల్ అంటే యూజ్డ్ స్టీల్. ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ 100% ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇప్పుడు ఇండియాలో చాలా Tier 1 డెవలపర్స్ యూజ్ ఇట్. నా క్లయింట్స్ చాలా మంది లోదాస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సెకండరీ స్టీల్ వాడతారు. 100% సెకండరీ స్టీల్. కాంక్రీట్, సిమెంట్ అండ్ బ్లాక్స్, AAC బ్లాక్స్, ఐ మీన్ రెగ్యులర్ కాంక్రీట్ బ్లాక్స్కి ఆల్టర్నేటివ్స్ వచ్చేసాయి. AAC ఈజ్ అ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా బాగా వెళ్తే హెంప్ బేస్డ్ బ్లాక్స్ అని, అగ్రి వేస్ట్ బేస్డ్ బ్లాక్స్ అని చాలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మైవాన్ ఈజ్ నాట్ వెరీ గుడ్, although Maiwan is looked at as a good one, కానీ Maiwan వల్ల there are other problems. Even though time is saved, time is money, fair, కానీ Maiwan has higher carbon footprint and Maiwan వల్ల థర్మల్ హీట్ గెయిన్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ఇస్ హైయర్. ఓకే. సో యాజ్ అ టెనెంట్ నా యూజ్ ఆపరేషనల్ కార్బన్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే. సో ఇవన్నీ గోల్స్ పెట్టుకుని ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పుడు నా గోల్ ఎందుకు వాడుతున్నానంటే వాట్ యూ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ యాజ్ అ డెవలపర్ ఇస్ హైదరాబాద్లో వాటర్ విల్ బి అన్ ఇష్యూ, టెంపరేచర్ ఇస్ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ బికాస్ హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది. గోల్స్ రెండు పెట్టుకోవాలి. నా ఆపరేషనల్ కార్బన్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ అండర్ సర్టన్ పర్సంటేజ్. నా వాటర్ డిపెండెన్సీ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ద సైట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్లా రెండు గోల్స్ పెట్టుకుంటే యువర్ ఆర్కిటెక్ట్, యువర్ MEP కన్సల్టెంట్స్ కెన్ డ్రైవ్ టువర్డ్స్ దట్ గోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ రోజు జపాన్కి, సింగపూర్కి వెళ్తే ఎవరైనా అక్కడ వాటర్ యువర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ సూవేజ్ వాటర్. యూఆర్ డ్రింకింగ్ ట్రీటెడ్ సూవేజ్ వాటర్. అక్కడ నీళ్ళు తాగినప్పుడు ఇండియాలో అదే చేస్తామంటే రెయిన్ వాటరే తాగారు హైదరాబాద్లో. రెయిన్ వాటర్ ఇస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. సో రెయిన్ వాటర్ని పోర్టబుల్ చేయొచ్చు. బిల్డర్స్ ఇట్లాంటి సింపుల్ చేయొచ్చు. సిమెంట్, స్టీల్, వాటర్ రీయూజ్ 100%. ఇట్లా కొన్ని బేసిక్ ఐటమ్స్ చేస్తే యూ కెన్ కంటిన్యూ టు సిగ్నిఫికెంట్లీ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్. Right. So how would data help us in being more sustainable in real estate or any other platform or business? Yeah. I always find it staggering that we don't look at sustainability as a scientific way, and to make a decision, manam anything, if you're buying a stock, the amount of data we look at before we decide our company history enti, has that company grown well, right, last 6 months etla undi, right, perform, CEO ever do, how is their sales, you do so much research. Yes. Right? If you're buying a phone, you do so much research. We might not even understand. We're saying it has A16 chip, which is quadra core. It has a AI empowered chip. We won't even know what it means. We read climate change. We are very unsure. So I'll give you a couple of examples. ఇప్పుడు ఒక హోటల్ ఉందంటే ఆ హోటల్ కార్బన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ 65 ఎలక్ట్రిసిటీలో 65 to 71% is your HVAC. 11 to 17%. HVAC meaning AC. ఎయిర్ కండిషనింగ్ కదా. లైటింగ్ ఈజ్ 11 to 17%. మనం నార్మల్గా ఒక హోటల్ చూసి ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కాన్షియస్లీ సర్చ్ అచ్చా వీళ్ళు ఎన్వైరన్మెంటలీ సస్టైనబుల్ అని చూస్తే ఏముంటుంది, వీ మూవ్ టు LED, వీ రీయూజ్ లినెన్. దీస్ ఆర్ ద 2 things you see most common. Please don't throw your towel, we will reuse ఇట్లా అంటారు కదా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ LED, 11 to 17% of a hotel's electricity footprint is lighting. దాంట్లో 50% are chandeliers which they won't touch. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుట్ప్రింట్లో 8లో నువ్వు LED మారితే 4%, యు ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ 4%. అండ్ HVAC on the other hand is roughly 70% కూలింగ్. దాంట్లో 10% తగ్గిస్తే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 7%. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హోటల్స్ హ్యావ్ వెరీ ఇన్ఎఫిషియెంట్ HVAC. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఐ వోంట్ నేమ్ బ్రాండ్స్ కానీ వన్ బిగ్ హోటల్ వీ వెంట్ టు రివ్యూ. వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ రూమ్. somebody hired it, they asked us to go check it. ఆ హైర్ చేసిన దాంట్లో 1/3 ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ అవుతుంది షట్టర్స్ పెట్టి, కానీ వెంట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉన్నాయి. సో ఈ అదర్ ఎండ్ మూలలో ఏమో కూల్గా ఉంది, అక్కడ ఎవరు లేరు, ఖాళీగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ కూలింగ్ డౌన్, ఇట్స్ కూలింగ్ డౌన్ ద హోల్ సిస్టమ్. సో HVAC రన్ ఇన్ఎఫిషియెంట్లీ. జస్ట్ దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే, సో డేటా దే వుడెంట్ హ్యావ్ నోన్ ఇఫ్ దే జస్ట్ ర్యాండమ్లీ డిసైడ్ టు మేక్ ఎ చాయిస్, విచ్ ఇస్ హౌ హోటల్స్ ఆర్ డూయింగ్. కరెక్ట్, లైటింగ్ తగ్గిద్దామని డిసైడ్ అవుతారు. బట్ ఇఫ్ యూ డూ అ హాట్స్పాట్ అనాలిసిస్, దేనికైనా లైఫ్లో ఏదైనా చేస్తే క్లైమేట్ చేంజ్లో కూడా డేటా విల్ స్పీక్ అవుట్ టు యూ. దెన్ యూ విల్ డిసైడ్ అచ్చా దీంట్లో బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ ఇది, ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ తీసుకుంటే జస్ట్ ఇండియాలో స్ప్రెడ్ చేసి చెప్తా. హైదరాబాద్, కోల్కతా, బెంగళూరు, 3 cities తీసుకున్నాం. కోల్కతా ఇస్ ఆన్ వాటర్ బెడ్. యాక్చువల్లీ కోల్కతాలో వాటర్ ఉండాలి కదా, షుడ్ హ్యావ్.
So should water be a focus? Your data should tell you how much fresh water is there, is actually fresh water is not sufficient, we should be water conscious, etc. What is the temperature outside? A building ki ambient temperature ent undali, outside what is the average temperature month on month across year. Mem design chesinapudu we predict the heat temperature fluctuation for a building and its surrounding till 2050. Based on that prediction and very scientifically done prediction, we are deciding what should be the composition of the wall. ఇప్పుడు వాల్ ఏంటంటే వాల్ ఈజ్ లెటింగ్ ఇన్సులేషన్ హ్యాపెన్ టు ద బిల్డింగ్. అవునా, బయట 42 degrees ఉన్నా కానీ వాల్ డిజైన్ కుడ్ బి సచ్ వే దట్ బయట నుంచి హీట్ ట్రాప్ అవ్వకూడదు. దానికి సైంటిఫిక్ డేటా తీసుకుంటే యూ కెన్ డిసైడ్ దట్ బ్రిక్స్ నేను హాలో బ్రిక్స్ పెడతాను వర్సెస్ సాలిడ్ బ్రిక్స్ పెడతాను. హాలో బ్రిక్స్ పెడితే యూఆర్ అలౌయింగ్ మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, లేదు సాలిడ్ బ్రిక్స్ పెడితే యూఆర్ నాట్ అలౌయింగ్. ఈ డెసిషన్ కెన్ బి బేస్డ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ డేటా, నాట్ బికాస్ నాకు ఇట్లా పెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తే. యూ కాంట్ మేక్ డెసిషన్స్ లైక్ దట్, రైట్? అందుకే నేను కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడితే ద గై బిఫోర్ మీ, అండ్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా డ్రివెన్ డిజైన్ అని చెప్పి, ద గై బిఫోర్ మీ వాస్ స్పీకింగ్, ఇండియా టేక్స్ లగ్తా హై యాటిట్యూడ్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీ అన్నాడు, విచ్ వాస్ బ్రిలియంట్. హీ సెట్ మీ అప్. మనం వీ కాంట్ టేక్ అ లగ్తా హై యాటిట్యూడ్ టు క్లైమేట్ చేంజ్. సో డిజైన్ డెసిషన్స్లో అలా చూసుకుంటే నేను గ్లాస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ బికాస్ హైదరాబాద్లో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఫసైడ్ బిల్డింగ్స్ కదా, ఇందాక మాట్లాడినట్టు గ్లాస్ ఈస్ కాజింగ్ అ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద బిల్డింగ్. సో Saint Gobain వాళ్ళు they've given enough data to actually tell you that if you have a double paned or triple paned glass, infrared rays are eliminated, only light is coming in, not heat. And you could be smart as a developer that, okay, in this city, in Hyderabad, west side light is much more harsher, so heat is more. So building orientation could be such a way that west side I'll have a triple pane or double pane window. East side it doesn't matter, in single pane window, but you save money also because heat gain on east is much lesser than west pane. How? Because of data. Okay. And further, మీరు నార్మల్గా డెవలపర్స్ విల్ సే బిల్డింగ్ ఇచ్చేసిందా నాకేం పని, 2 years అయిన తర్వాత ఇట్స్, బట్ హౌ ద బిల్డింగ్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ డిజైన్ బెటర్. What we are saying today is, little plug to what SmartDma does is, we have a patented algorithm where we can actually tell you that based on where you are, based on the location, we can predict what will be the heat and water use and water loss potential. So we can tell you that this is the goal you could set and drive your sustainable decision towards. If you have that, the chances that you'll adhere to it is much better. Right. The data will directly tell you. Data speaks volumes, and how that building is performing is going to help you design a building in the future better. So I can give umpteen examples, but heat and water are the favorite things that I'm going to talk about. Now the challenge, of course, is in the unpredictable climate we are in, our data is also evolving, but there are extremely smart scientists globally working on giving high quality predictive analysis. AI వచ్చి it is even giving better prediction అనమాట. We even now have hour to hour prediction. Hour to hour prediction తీసుకుని 2 PM will be the hottest time in Hyderabad. So 2 PM ki are you better off closing curtain versus AC? Which direction should be the AC? What should be the flooring in front of the window which will reflect how much heat is generated from the reflection? Right. Anta data. So data driven design as opposed to aesthetic driven design is very critical. Architects typically aesthetic driven చేస్తారు. Old timers go by andaz kada వాళ్ళు, which is very good, which is how you should think. కానీ today data is helping you do better. Right. And you should do. A last example on this is Bangalore has 916 mm rainfall each year. Hyderabad lo about 650 680 వస్తుంది. ఆ 916 mm rain కి ఓవర్ 65-70 days వస్తుంది, 60-65 days వస్తుంది ఓవర్ ఇయర్స్. సో వన్ గ్రేట్ ఆర్కిటెక్ట్ హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో, వన్ ఆఫ్ ద రివర్డ్ రెయిన్, ఈస్ కాల్డ్ జెన్ రెయిన్ మ్యాన్ అని. ఆయన క్రియేటెడ్ అన్ ఎక్సెల్ షీట్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్, పబ్లిష్డ్ ఇట్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు యూస్. సో ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ అస్, వీ టేక్ ఇట్. దాంట్లో మన లొకేషన్ బట్టి రెయిన్ ఎంత వస్తుంది, ఓవర్ ది ఇయర్ ఎట్లా వస్తుంది, దాన్ని బట్టి వీ డిసైడ్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇంత రెయిన్ వాటర్ ట్యాంక్ క్రియేట్ చేయాలి అని. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసింది. నౌ లాస్ట్ 6-7 years ago we are seeing more flooding in Bangalore. Flooding has many reasons. One of the reason for this data question ఏంటంటే, రెయిన్ఫాల్ ముందర బెంగళూరులో, నేను చిన్నప్పుడు బెంగళూరు హాలిడేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అలా ఒక 3 months రెయిన్ ఉండేది. ఇప్పుడు అట్లా అవ్వట్లేదు.
ఆ 60-65 డే రెయిన్ ఇన్ 20-25 days పడిపోతుంది. ద క్వాంటమ్ has not reduced. ఆ 916 mm 800 mm అవుతే ఓకే, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ బట్ ఇన్ లెస్సర్ time. So data is now telling us was the amount of volume of water you have to manage in a shorter time has increased. So a tank inte undi amount of volume increase avute tank is irrelevant kada, tank fill అయిపోతుంది one night few hours లో tank fill అయిపోతుంది. So the water will overflow, it will come onto the roads. So one of the key reasons is other things are hard non-permeable soil avanni unnai కానీ this is one of the key reasons. So data spoke. So people like us saw this instantly, our rainfall pattern choosy, algorithms are being tweaked. Oh, we can't do this, my tank size increased. So data will help in faster action. Data will help in more accurate action. Accurate action. Of course faster, but data will help in accurate action. You have to be, buildings have to become dynamic. And last thing I'll tell you on this is, we should stop thinking every building is a Taj Mahal. Adu 400 years undali, 800 years undali ankokodu. If I am building a house, a very good chance that my son will already start thinking tile marchali, door marchali, idi marchali. Grandson will come, will break the whole damn thing, and grandchild, son enduko, child, right? Girl also will come and say, ఈ బిల్డింగ్ ఫుల్ తొక్కొట్టేస్తానని చెప్పి. నో బిల్డింగ్ లివ్స్ ఇట్లా దిస్ ఐడియా దట్ ఫర్ ఎవర్ ఉండాలి బిల్డింగ్ అని కట్టకర్లే కదా. యూ షుడ్ బి వెరీ డైనమిక్. వీ హావ్ టు రీడిజైన్ ద వే వీ డూ. దట్ డేటా విల్ హెల్ప్ ఇన్ దీస్ డెసిషన్స్. Right. So how could a property buyer be and like think more sustainably while purchasing an apartment or choosing a location where to live? Yeah, so actually it's important, right question ante empowering the buyer to know what to do and how to choose kada. And just a data point again for everybody, data connection. India is going to build 100 million new houses by 2034. 100 million new houses. The expectation is 100 million new houses by 2034. It's a staggering number. Manam today we are already the second largest cement consumer. We are not too far. We might cross China by 2040. So it's crazy. And it's a genuine demand, and there's enough data points to prove it's a genuine demand, right? Like I said, 350 million people are buying. So they have to make conscious, data-driven, intelligent, educated choice. And same way, which will automatically incentivize the developer to do the right way. So based on this, what should they think of ante various things. First and foremost is to look at the location should be not too far from having basic services like schooling, hospitals, etc., and close to workspace. For the people in that family who are working, a workspace దగ్గరగా ఉండాలి. That's a key criteria, so your transportation footprint on తగ్గుతాయి. But at the same time, it is proven data ఉంది ఏంటంటే your mental and physical well-being is highly enriched when you live in lesser concrete jungle and pure better air. Like చెప్పా కదా, 7 million deaths because of air quality, air pollution in the world. There's a very standard parameter called AQI, air quality index ani. It's a global parameter, like how we say carbon footprint, ala AQI ఉంది. I'm sure in November to February time lo whole world is reading that Delhi NCR region lo AQI is 2000, 1900, 1500 atla. Hyderabad lo it averages in 120, 140 atla untundi. You should look for places which are under 80. It is a well known thing. Under 80 under 80 AQI is all right. And unsurprisingly, most of Europe is under 80 antaru, but then that's because they outsource a lot of their pollution to other parts of the world. Under 80 is a good thing. Places where there's more green space and green cover, and there's enough data that your mental well-being is also improved. So proximity to work, proximity to services. In fact, there's a index, adi inka India lo raledu. SmartDma is working towards something similar in a ranking called walkability score antaru. సో ఇన్ వాకింగ్ డిస్టెన్స్ నాకు సర్వీసెస్ ఎన్ని దొరుకుతాయి. నేను ఇప్పుడు ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవాలంటే నేను 2 kilometers డ్రైవ్ చేయాలి, ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ సిచ్యువేషన్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ హ్యావింగ్ గ్రీన్ కవర్ అరౌండ్ యూ టు హ్యావింగ్ సర్వీసెస్ అరౌండ్ యూ, రైట్, టు యాక్సెస్ టు డైలీ థింగ్స్ లైక్ వర్క్, రైట్. ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఇఫ్ అ బయర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్, అండ్ నేను ఇంకోటి ఏం చెప్తానంటే బయర్ షుడ్ ఆస్క్ డెవలపర్, కెన్ యూ టెల్ మీ వేర్ మై వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇవాళ అండ్ వేర్ విల్ ఇట్ కమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అడగాలి. Can you guarantee that I'll have water?
Can you guarantee that my power is from a good source? ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే they should be conscious about it. They might still go to a place where there is not enough water, but they are making the choice. But it is అడగాలి, డెవలపర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి డేటా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్. ఇవి చూసుకుంటే ఐ థింక్ యాక్సెస్ టు వర్క్, good air quality, more green space, these are some basic things which chuskunte they will have a happy life. Right. Another question I would ask, like if someone were to choose a location that is near lakes meaning not in the buffer or FTL, but near in that area vicinity, would they have better groundwater, and would they get better water access than other areas? Yeah, it is not as simple as answer, unfortunately. ఏమవుతుందంటే అండర్గ్రౌండ్ the channels of your water is critical. Slope అవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి, but there could be a water bed close by, and you will think that అదే బోర్వెల్ వేసి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయని. Not necessarily. Your the water channels in the groundwater అవి ఉల్టా ఉండొచ్చు, వేరే డైరెక్షన్. సో మనకి దొరకపోవచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లొకేషన్ టు లొకేషన్ వన్. But closer to lake without disrupting the lake is a brilliant situation. Enduku ante, so one of the most common problems of heating in cities like Hyderabad endante something called UHI, the urban heat island effect. ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా, వెన్ మన అవుట్డోర్ యూనిట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ హీటింగ్ అప్ బిల్డింగ్ బయట, అలానే సో కాంక్రీట్ జంగల్ బయట ఉంటే కాంక్రీట్ జంగల్ ఈజ్ ఐదర్ హీట్ ట్రాపింగ్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఆ హీట్ ఇస్ ట్రాప్డ్ దేర్. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, చూడడానికి ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్, కానీ ఆ మధ్యలో హీట్ ఇస్ ట్రాప్డ్. వేర్ డస్ ఇట్ గో? వేర్ యాజ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఉన్న వాటర్ బాడీ ఉన్న ఐదర్ హీట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ హీట్ ఈస్ నాట్ ట్రాప్డ్ దేర్. సో మోర్ కాంక్రీట్ బ్లాక్ తార్ రోడ్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే హీట్ ఇస్ కెప్ట్ దేర్. సో ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఎనీవేర్ అలాంటి చోట్ల 2.5 to 3 degrees higher temperature ఉంటుంది. Whereas if you have green around, then the temperature is not lower. That high. Okay. It is lower. So urban heat island effect తగ్గించాలి అంటే either water or lot of green or a combination is good. So lake పక్కన ఉంటే typically your humidity will increase, కానీ దానికి there's a better solution. Heat కి there is no easy solution. It's very expensive solution. So water body green is good. అందుకే గవర్నమెంట్ MOEF రూల్ కూడా ఉంది కదా, 65% around in your plot should be green. And developers should be doing the right way. ఇప్పుడు తార్ రోడ్స్ కమ్యూనిటీలో పెట్టకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్. పర్మియబుల్ పేవర్స్ అట్లా పెడితే దాని మధ్యలో గ్రాస్ ఇట్లా గ్రో చేస్తే హీట్ ఈస్ నాట్ ట్రాప్డ్. ఇట్లా సింపుల్ థింగ్స్ యూ కెన్ యాజ్ అ డెవలపర్ డూ. అండ్ వాటర్ కే ఐల్ గో బ్యాక్ టు అన్ ఓల్డ్ థింగ్, అండ్ సమ్హౌ హైదరాబాద్ ఈస్ నాట్ స్టిల్ వాంటింగ్ టు డూ. ఏంటంటే ఆ సైట్లో బోర్వెల్ వాటర్ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాడకూడదు. ఓకే, ఆ సైట్లో డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాడకూడదు. వాడితే ఇప్పుడు రేపు రెసిడెంట్ వచ్చేప్పుడు వాటర్ పోతుంది కదా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బై అన్ అపార్ట్మెంట్ దేర్, ఐ షుడ్ హ్యావ్ దట్ వాటర్ యాక్సెస్. సో బెంగళూరు ఇట్స్ అ లా, యూ కాంట్ యూజ్ దట్ వాటర్. యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్, అండ్ దెర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ STP ఎక్సెస్ వాటర్ ఉండొచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ ఉండొచ్చు, అది వాడి క్యూరింగ్కి కన్స్ట్రక్షన్కి వాడాలి, వాడకూడదు. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ బయర్ షుడ్ ఆస్క్. Buyer aduthe builder will automatically do. Builders are always wanting to do the right thing for the developer. I mean for the buyer kada. But next to water body is a good idea most of the time, unless construction is not done well. అంటే ఆ లేక్ ఓవర్ఫ్లో అవుతే ఒక రెయిన్ వల్ల ఇఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ఫ్లడెడ్ కదా. లైక్ మై పేరెంట్స్ యూస్ టు లివ్ ఇన్ అ ప్లేస్ ఇన్ తిరుమలగిరి వేర్ దేర్ వాజ్ అ నేబర్హుడ్ అపార్ట్మెంట్. వాళ్ళు ఎవ్రీ టైమ్ దేర్ ఇస్ రెయిన్ వాళ్ళ బేస్మెంట్ ఇస్ ఫ్లడెడ్. Because that builder did a bad, I don't know the name of builder, he did a bad job. Right. Lake pakkan unte you got to be careful in the way you design. Thank you so much for giving your valuable time. I learned a lot on sustainability and what I can implement as a developer as small footsteps towards ensuring a sustainable and better future. Thank you. Thank you. I enjoyed this completely. This was very good, and Hyderabad lo talking about these things and raising more awareness on climate is good, and I'm glad you guys set it up. So good luck to you and Giridhari. This concludes our 7th episode. Hope you all enjoyed the podcast. I definitely learnt quite a bit on sustainability and how I could use these practices in my building. Hope you learnt a lot as well. And please subscribe and stay tuned for more podcasts.